Why? আর্টিফিশিয়াল মিডিয়াতে কি হয়েছে? ভাইরাস যদি কালচার না করা গেল তাহলে ভ্যাকসিনটা তৈরি হলো করতে। Yes, virus can be cultured, but it has to be cultured on a live cell containing medium. Virus cannot grow on blood agar, nutrient agar, macon ki agar. Okay, it grows on live cell cultures. Now, আমি যদি কোভিডটাকে ডায়াগনোস করতে ভাইরাল কালচার ইউজ করতাম, it would have taken 7 to 10 days. The patient would have died by then. But we take around 2 hours to 3 hours to complete a PCR. So it is a rapid kind of method. So আজকে আমাদের স্টাডি টপিকস হলো PCR, then we have molecular typing, genetic engineering and blotting techniques. Blotting techniques and genetic engineering will not go into depth. But PCRs, you need to understand what is a PCR. PCR a full form ki? Polymerase chain reaction. Okay. Now what does polymerase chain reaction do actually? Ki hoy jinishtate? Amplification of what? DNA. What is the DNA? Gene. Gene of interest, correct. So we are amplifying a gene of interest. It can be a DNA, it can be a RNA. So what is the nucleic acid composition of a DNA? কি আছে আমাদের DNTPs? A, T, G, C. So that basically is the composition of a DNA. And what is the composition of RNA? AUGC. The thymine is being replaced by uracil. Okay. So PCR was not kind of a modern thing. It was way back invented by somebody known as Carey Mullis, right? So coming to the science and the history person behind this. So this is the Nobel laureate. Okay. So he basically discovered PCR, but there was a problem. The problem was PCR actually involved a thermal amplification, correct? So you basically have to denature the DNA at some point of time. Denaturing means তুমি double stranded টাকে ভেঙে দিচ্ছ, fine? And that is not isothermal procedure. You have to increase the temperature up to 90 to 95 degree, then the thermal strands get separated into a single strand. Then only you can amplify the DNA. But doing that, you don't have any enzyme that actually binds the DNTPs to the DNA. যদি তোমার এনজাইমই না থাকে পলিমারেজ এনজাইম, তুমি ডিএনটিপিটাকে বাইন্ড করাবে কি করে, তাই নয় কি? So basically there was a deficiency of an enzyme which was stable at high temperatures, because most of the enzymes, most of the bacteria, they die at above 50 to 60 degree temperature. Now what happens is, this man called Thomas Brock, so he was basically a biologist and he was basically doing some research on certain bacteria that were found in spring waters. Okay. Now one fine day he discovered that there is one bacteria which was present in a hot spring. Hot spring mane ki? Natural water which is above the ambient temperature, right? Hot spring দেখেছো কেউ কখনো? কোথায় দেখেছো? বক্রেশ্বরে দেখেছো, good. So প্রত্যেকটা water body মধ্যে there are few algae, there are few bacteria, correct? So now this little guy here called Thermus aquaticus, okay, they produce an enzyme called Taq polymerase. This Taq polymerase was basically stable at high temperatures. They can withstand temperature above 80 degrees Celsius. Okay. So basically this Taq polymerase was purified and it was then propagated and put into PCR, because PCR needed an enzyme that has to be stable at high temperatures. Next. So PCR এর যেটা principle আমি বলে দিই in a rough thing. First you get a DNA sequence. Suppose COVID you get a spike protein, you get an envelope protein. Okay. Now তুমি spike protein টাকে you want to amplify. Suppose তোমার sample এর মধ্যে there is 2 COVID virus. So 2 COVID virus you cannot detect. You have to amplify the COVID virus into suppose 1 million copies.
then you can detect the COVID virus, right? So first you have to amplify the gene, then you have to detect. Basically two parts. So amplification এর জন্য তোমাকে কি করতে হবে, you have to denature the protein first. কেননা একটা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হেলিক্স আছে, সেই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড থেকে তুমি এক একটা স্ট্র্যান্ড বার করে ওই স্ট্র্যান্ডগুলোকে অ্যাম্প্লিফাই করবে, রাইট? তো তার জন্য কি তোমাকে স্ট্র্যান্ডটাকে ভাঙতে হবে। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ডিন্যাচুরেশন, 95 ডিগ্রিতে হবে। এবার যে সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড হয়ে গেল, সেই সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডের মধ্যে তোমাকে স্ট্র্যান্ড ইলংগেশন করতে হবে, এক একটা স্ট্র্যান্ড ইলংগেশন করতে হবে, কাট করতে হবে, ইলংগেশন করতে হবে, কাট করতে হবে। বেসিক্যালি দ্যাট ইজ দ্য প্রসিজার। ইলংগেট করতে গেলে তোমার কি লাগবে? ইউ নিড মোর নিউক্লিক অ্যাসিড, ডিএনটিপিস, কারেক্ট? এবার ডিএনটিপিস গুলোকে ওই স্ট্র্যান্ডের সাথে জুড়তে গেলে কি লাগবে? প্রাইমার লাগবে, কারেক্ট? সো প্রাইমার অর দ্য টেমপ্লেট ডিএনএ, টেমপ্লেট ডিএনএ মানে হচ্ছে একটা ছাপ। আমার কোভিড ভাইরাসের এস প্রোটিনের মধ্যে যে এটিজিসি সিকোয়েন্স আছে, সেই অপোজিট সিকোয়েন্সে আমি একটা সিনথেটিক প্রাইমার তৈরি করব, যাতে ওই এস প্রোটিনের সাথে ও লেগে যায়। সেই প্রাইমারের সাথে আমি কয়েকটা ডিএনটিপিস দিয়ে দিলাম। এবার সেই ডিএনটিপিস এর সাথে আমি একটা আরএনএ পলিমারেজ দিয়ে দিলাম, যে ওই ডিএনটিপিস গুলোকে ওই প্রাইমারের সাথে জুড়বে, চেনটি ইলংগেট করবে এবং কপিজ উইল বি মাল্টিপ্লাই। ওকে, তারপর হয়ে গেল। সো দেয়ার আর নাও 1 মিলিয়ন কপিজ অফ ডিএনএ ইনসাইড দ্য টিউব। দেন ইউ ডিটেক্ট দ্যাট ডিএনএ কপিজ বাই সার্টেন মেথডস। সেই মেথডস গুলোকে আমরা দেখব। সো দিস ইজ বেসিক্যালি আমরা যে এক্সট্রাকশন করছি। আচ্ছা, এক্সট্রাকশন কথাটার মানে, এটা একটা ভিডিও আছে। এক্সট্রাকশন কথাটার মানে হচ্ছে, সাপোজ তুমি একটা প্লুরাল ফ্লুইড ড্র করেছো একটা পেশেন্টের স্যাম্পল, প্লুরাল ফ্লুইড, পেশেন্টের প্লুরাল ডিফিউশন আছে, ইউ ওয়ান্ট টু ডিটেক্ট ওয়েদার দ্য পেশেন্ট হ্যাজ মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম ইনফেকশন অর নট। প্লুরাল ফ্লুইড ড্র করতে গিয়ে, খোঁচাখুচি করতে গিয়ে, ইউ হ্যাভ টেকেন আ লট অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড উইথ দ্য প্লুরাল ফ্লুইড, কারেক্ট? আরবিসি ইজ আ পিসিআর ইনহিবিটর। তার মানে তুমি যদি আরবিসি স্যাম্পলটা দিয়ে পিসিআর করো, পিসিআর ক্যান বিকাম আ ফলস নেগেটিভ বিকজ আরবিসি ইজ আ পিসিআর ইনহিবিটর। Now what you have to do is human epithelial cell, human squamous cell, বাকি আদার ব্যাকটেরিয়াল সেল, আরবিসি, এই সবগুলোকে কোভিড কিংবা টিবি ব্যাসিলাই এর ডিএনএ থেকে আলাদা করতে হবে, আদারওয়াইজ দেয়ার উইল বি আ কন্টামিনেশন। তো এই আলাদা করাটাকে বলে এক্সট্রাকশন। বেসিক্যালি ইউ আর এক্সট্রাক্টিং দ্য নিউক্লিক অ্যাসিড অফ দ্য টার্গেট অর্গানিজম। স্পুটাম থেকে টিবি পিসিআর করছো। Sputum is a colonizer of every known bacteria you can imagine. Streptococcus, Brevidomonas, Streptococcus, E. coli. So many they are colonizers of sputum, oral sample. সেখান থেকে আমি মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিসের ডিএনএটাকে আইসোলেট করব, সো দ্যাট দিস কন্টামিনেন্টস ডু নট ইনহিবিট দ্য পিসিআর। এই মেথডটাকে অনেক রকম ভাবে করা যায়। স্পিন কলাম ইজ ওয়ান অফ দ্য মেথড। ওকে, পিপিটিটা যখন নিয়ে নেবে, ইউ ক্যান গো ইনটু ডিটেলস অফ দ্য স্পিন কলাম। স্পিন কলাম হচ্ছে কিছুই না, একটা টিউব, টিউবের মধ্যে একটা মেমব্রেন আছে, সেই মেমব্রেনের মধ্যে আমরা স্যাম্পলটাকে দেব, রিপিটেড ওয়াশিং করব, যাতে ওই টার্গেট প্যাথোজেনের ডিএনএটা একটা মেমব্রেনের উপর লেগে গেল আর বাকিগুলো তলায় চলে গেল। দেন আমি তলার জিনিসটা ফেলে দিলাম, উপরের জিনিসটাকে ইডিউট করে ওপর থেকে নিয়ে নিলাম। দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য প্রিন্সিপাল অফ স্পিন কলাম মেথড। ওকে, নেক্সট আমরা ডিএনএটা পেয়ে গেছি ব্যাকটেরিয়া কিংবা ভাইরাসে। নাও উই হ্যাভ টু multiply it. So how will you multiply? Denaturation, as I told, 95 degree te tumi heat korbe, then the dsDNA becomes separate two strands, then primer, that is the template DNA, will be annealed. ওই যে জোড়া লাগছে, ওই জোড়া লাগাটাকে বলে annealing. So annealing happens with the template DNA, and then the extension of the primer is done at lower temperature by 72 degrees. So তিনটে টেম্পারেচারে আমার পিসিআর হচ্ছে, 95 ডিগ্রি denaturation, primer annealing cold temperature 55 degree, 72 degree te extension of the primer. So basically, as you can see on the left hand side, green color er je lines gulo ache, so those are the target DNA. ঠিক আছে, টার্গেট ডিএনএ আছে। লাল কালারের ব্লক গুলো হচ্ছে প্রাইমার, ব্লু কালারের ব্লক গুলো হচ্ছে ডিএনটিপি। এবার ডিন্যাচার করলে তুমি দুটো স্ট্র্যান্ড আলাদা হয়ে গেল। নেক্সট, দ্য প্রাইমার গেটস অ্যানিলড এট 55 ডিগ্রি। অ্যানিলিং এর জন্য তোমার লাগবে বাফার, সেই বাফারটা পিসিআর মাস্টার মিক্সের মধ্যে আছে। দেন এক্সটেনশন হ্যাপেন্স when the polymerase enzyme adds up DNTPs along the primer with the original DNA template. Okay, now it gets converted to many copies. This is a short video
সাউন্ড আসবে? হ্যাঁ, আচ্ছা, ফাইন। Okay, now concentrate. So we have here what is target DNA, what is primer, what are nucleotides, and what is our Taq polymerase. Polymerase spelling is not correct, it is a different language. Okay, so this is our Eppendorf tube, this is a thermocycler. আমরা জিনিসটা থার্মোসাইক্লের মধ্যে দিয়ে দিলাম। Now what happens? The DNA will get cut, the target DNA is identified. So denaturation occurs, the target strand is denatured at 95 degree, the strand gets separated. Then this is the polymerase enzyme, the Taq polymerase, which is a heat resistant enzyme. The primers are already there in the master mix, nucleotides are there. Now what happens? Annealing happens. So this primer gets annealed, and now extension of the chain happens with the polymerase, and 1 nucleotides are attached to the chain and it gets elongated. Okay, so this is basically what is in the PCR what is happening. এরকম করতে করতে দেখো অনেকগুলো স্ট্র্যান্ড তৈরি হবে। So in basically time span of 1 and 2 hours, we'll have 1 million copies of DNA, which was originally present maybe 5 to 10 copies. Okay, so এইভাবে জিনিসটা আমরা PCR কমপ্লিট হয়, ঠিক আছে? এটা একটা জাস্ট এডুকেশনাল ভিডিও so that you can visualize what is happening. Okay, now what happens to the amplified products? Now we have 10 million copies of a DNA, which we have to detect whether they are properly amplified or not. See, conventional PCR, যেটা আমরা পড়ছি এখন, সেটাতে the detection method of the target DNA is via gel electrophoresis. মানে কি? একটা জেল থাকবে, সেই জেলের মধ্যে আমি আমার amplified productটাকে দিয়ে দেবো. Now we'll apply current based on the size of the amplified product. It will move in the gel from one pole to another pole. এই ডান দিকে you can see, where is the pointer? This is basically a DNA ladder. DNA ladder মানে এই ল্যাডারের মধ্যে দেখো একটা দুটো তিনটে চারটে দাগ আছে. These marks are basically কত বেস পেয়ার, কত সাইজ সেটাকে ইন্ডিকেট করছে. This is basically a control. And these are the samples 1, 2, 3, 4. Now এইটা হয়তো maybe 415 base pair length. So আমাদের target gene যদি 415 to 20 base pair amplification হয়, after putting the ladder we can see that all of them has the same gene that has been amplified. এই amplificationটা বেশি আছে, এটা কম আছে, but আছে, ঠিক আছে? So our target amplification has been achieved. We have detected all the pathogen in the 4 samples. Fine, but এর মধ্যে কি দেখা যাচ্ছে না বলতো? What is the problem of a conventional PCR? First of all, you have to have a gel, which is a very messy thing. এদিক ওদিক থেকে পড়বে, এক গাদা লিকুইড তার মধ্যে. Then can you quantify the products? No. You don't know how many copies of DNA you have amplified, how many copies were there in the sample itself. So you don't know what is the quantitation of the whole thing. You have just detected something. And one more thing is, this is basically not robust. ধরো 415 base pair length এখানে আছে, this amplified product may be 418 base pair, হতেই পারে. You cannot be so specific and so minute in calculating the length. So this is basically giving an approximate calculation. Now we'll go to modifications of PCR. সেখানে we'll go to real time PCR. What is a real time PCR? Real time PCR হচ্ছে এই যে এত কাণ্ড আমরা করলাম, অ্যাম্প্লিফিকেশন করলাম, ডিটেক্ট করলাম, জেল চালালাম, তো এগুলো না করে you don't have to have a gel. You will see the product amplification in real time. Real time মানে যখন হচ্ছে তখনই দেখতে পাবে, এবং you can have a quantitative analysis. Suppose তুমি একটা পেশেন্টকে
hepatitis B আছে, you are giving him some antiviral drug. Now you need to monitor the therapy, whether the virus is working with the drug or not. তুমি তাকে 6 মাস পরে বললে আপনি 6 মাস ধরে ওষুধটা খান, তারপরে এখন আসবেন, উইল ডু আনাদার পিসিআর। তো তুমি যদি কনভেনশনাল পিসিআর করো, আগেও যা ব্যান্ড পাবে এবারও তাই ব্যান্ড পাবে। বাট ইফ ইউ ডু আ কোয়ান্টিটেটিভ পিসিআর, সাপোজ আগে ওর ভ্যালু ছিল 1 lakh copies per ml. Now after 6 months the copies has been reduced to 1000 copies per ml. So basically the treatment is working. You can now stop the drug. So a quantitation ta, visualization ta, it is not possible in conventional PCR. So real time PCR we have a machine, we mix the master mix components with the DNA, we put into that machine, we calculate the temperature curve and we start the run. So after we start the run, after 2 to 3 hours the run is completed and we get a curve that is known as a sigmoid curve. Sigmoid curve. কোভিড পিসিআর এ অনেকের রেজাল্ট আসতো ইনকনক্লুসিভ। মানে কি ইনকনক্লুসিভ? মানে আই ক্যানট গিভ দ্য রেজাল্ট, রাইট? আমি জানি না তোমার কোভিড আছে কিনা, কি করে হলো সেটা? আইদার দ্য স্যাম্পল ইজ ইনসাফিসিয়েন্ট, or the sample collection error is there, or the patient is recovering from the virus. There is something called CT value, cycle threshold. What is cycle threshold? আমি যখন একটা স্যাম্পল রান করছি তার মধ্যে অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ হতে পারে। হোয়াট ইজ নয়েজ? নন স্পেসিফিক অ্যাম্প্লিফিকেশনস আর কল্ড নয়েজ। মানে টিবি পিসিআর করছো, তোমার ধরো 100টা স্যাম্পলে টিবি পিসিআর করছো, তো 100টা স্যাম্পলে টিবি পিসিআর করতে গিয়ে দেখা গেল যে তার মধ্যে 5টা পজিটিভ আছে, আর 5টা পজিটিভও নেই, নেগেটিভও নেই। তার মানে কি? তাদের কার্ভটা সিগময়েড না হয়ে এরকম স্ট্রেট লাইনে একটা কার্ভ হয়েছে। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো। আমরা যখন এই রিয়াকশনটা যখন দেখছি, হোয়াট উই হ্যাভ হিয়ার আ ডিএনএ স্ট্র্যান্ড, আ টেমপ্লেট, আ ডিএনটিপি। এরকম তো হতেই পারে একটা 2 ঘন্টার রানে 100টা স্যাম্পলের মধ্যে যে এই ডিএনটিপি গুলো এই প্রাইমারের সাথে নিজেরা সেলফ বাইন্ডিং করে গেল। হতেই পারে সেলফ বাইন্ডিং করলে তার একটা অ্যাম্প্লিফিকেশন প্লট পাবো, বিকজ দেয়ার ইজ সামথিং হ্যাপনিং ইনসাইড দ্য রিয়াকশন। Those things will not be a sigmoid curve. Those things will be a straight line. কিংবা একটা ছোট কার্ভ দেবে। এবার হোয়াট ইজ সাইকেল থ্রেশহোল্ড? তুমি যখন এক্স অ্যাক্সিস আর ওয়াই অ্যাক্সিস প্লট করছো the quantitation along with the time, then you will see যদি সত্যিকারের amplification হয় with the target gene, then you will get a S shaped curve, that is a sigmoid curve, which basically tells you that yes, the DNA is genuine, the amplification product is genuine. But if you get a curve like straight line কিংবা এরকম হয়ে গেছে, so those are the noise. সেই নয়েজের ওপরে তোমাকে সাইকেল থ্রেশহোল্ড ভ্যালুটা রাখতে হবে, so that all the things doesn't get positive. সত্যি সত্যি যেগুলো সিগময়েড কার্ভ আছে শুধু সেগুলোই থাকবে পজিটিভ। সো দ্যাট মিনিমাল থ্রেশহোল্ড where you will calculate the positivity is cycle threshold. আর সেই সাইকেল থ্রেশহোল্ডটাতে তোমার সিগময়েড কার্ভ যেখানে কাট করছে, that is the CT value. Many people say that CT value is an approximate estimation of the quantity of RNA or DNA present inside. Actually, it is not true. So don't go by a qualitative method and tell something which is rubbish. CT value doesn't correlate with the quantitation. It is just a curve which is cut by the cycle threshold. যে পয়েন্টে কাট করছে, that is the CT value. And for all the assays, we take 40 as a universal cutoff. মানে তোমার পিসিআর সাইকেল, ওই যে একটা সাইকেল দুটো সাইকেল করে চলছে, 40টা সাইকেল হয়ে যাওয়ার পরে আরো 5-10টা সাইকেল চলে। তো আফটার 40 সাইকেল যদি কোনো কার্ভ আসে, we don't take it as positive, we take it as false amplification. কেননা যতগুলো ধরো 40টা সাইকেলে তোমার কোনো ডিএনএ অ্যাম্প্লিফিকেশন হলো না, হঠাৎ করে 41 সাইকেলের সময় একটা ডিএনএ অ্যাম্প্লিফাই করলো, দ্যাট ইজ আ ফলস পজিটিভ, দ্যাট ক্যানট হ্যাপেন। ওকে, সো রিয়েল টাইম পিসিআর এ কোথায় ছিলাম? Yeah, so we can monitor the disease, we can monitor the viral load, especially in hepatitis B and HIV, very important. Next, it takes less time because তোমার জেল সিস্টেম নেই, টাইমও আছে, তার জেল রানিং টাইমও আছে, so real time is very less time consuming, it takes hardly around 3 hours.
Now, very expensive because we have controls with it. Ebong thermocycler ta different. There is a different machine. There is a big machine with a fancy LCD screen and everything. So that is there. And we can detect n number of molecules, n number of pathogen with the real-time PCR. That is the advantage of it. Now coming to the variations of PCR, then we'll go to advantage and disadvantage. So first thing you have to understand what is the RT-PCR. COVID এর সময় সবাই RT-PCR করেছে তো? RT-PCR মানে কি বলতো? There are two RT-PCRs in microbiology. One is reverse transcriptase and one is real time. Don't confuse reverse transcriptase and real time. Capital R, capital T means reverse transcriptase. Small r, small t means real time. So if we tell you that I want to do a COVID quantitative PCR, which nobody does, then you have to do RT-PCR. Real time, reverse transcriptase PCR. If I am telling you, do a COVID PCR, you do RT-PCR, which is reverse transcriptase PCR. Reverse transcriptase কেন? এতক্ষণ ধরে আমরা দেখছিলাম DNA থেকে কি করে মাল্টিপ্লিকেশন হচ্ছে। Now what happens if it is RNA? RNA has to be converted into DNA. What enzyme does it? Reverse transcriptase. Simple. একটা enzyme reaction এর আগে reverse transcriptase আসবে, RNA থেকে DNA synthesis হবে, then the DNA will be carried on into the PCR. That's all. Nothing fancy. Okay. Next, what is a nested PCR? This is very interesting. এত কিছু লেখাজোখার মধ্যে দরকার নেই. Go to the diagram. You can see the first thing here, এই যে স্ট্র্যান্ডটা, this is our template DNA. Suppose এটা একটা কোভিড এর DNA. কোভিড এ অনেক রকম প্রোটিন আছে। সাপোজ আমি ধরলাম এই সিকোয়েন্সটা আমরা অ্যামপ্লিফাই করতে চাইছি, ঠিক আছে? তো আমরা কি করলাম, প্রাইমার দিলাম, টেমপ্লেট দিলাম, সব দিলাম, দিয়ে টিয়ে আমার এই অ্যামপ্লিফাইড প্রোডাক্ট তৈরি হয়ে গেল, ফার্স্ট পিসিআর রিঅ্যাকশন। ওকে, নাও দিস result, this product of the first PCR reaction goes into a second PCR reaction. তাতে কি হচ্ছে, এই প্রোডাক্টের মধ্যে দেখো এইটুকু জায়গাকে আবার অ্যামপ্লিফাই করা হচ্ছে। হ্যাঁ, সো দিস এরিয়া ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম দিস এরিয়া হুইচ ইজ অ্যামপ্লিফাইড। এটা এত বড় একটা জিন থেকে অ্যামপ্লিফাই করে এইটুকু এসছে, এবার এই জিনের মধ্যে একটা এরিয়া ধরে আমরা সেটাকে অ্যামপ্লিফাই করছি। সো বেসিক্যালি উই আর ডাবল চেকিং দ্য জিনোম। We are targeting two different allele, we are targeting two different location of the same DNA. Suppose প্রথমটা আমরা 360 বেস পেয়ার করলাম, পরেরটা আমরা 140 বেস পেয়ার করলাম of that specific virus. So basically nested PCR এর অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে that is more specific than normal PCR. কেন, তুমি একটা জিনের মধ্যে দুটো এরিয়া দেখছো। The first product is utilized in the second PCR but a different target gene. Okay, এগুলো খুব বেশি করা হয় না এখন। নো, হোয়াট ইজ মাল্টিপ্লেক্স পিসিআর? মাল্টিপ্লেক্স মানে কি? সিনেমা হল। হ্যাঁ, ইয়েস, কাইন্ড অফ আ সিনেমা। মাল্টিপ্লেক্স মানে কি? একটা কম্পাউন্ডের মধ্যে অনেকগুলো সিনেমা হল আছে, কারেক্ট? সিমিলারলি মাল্টিপ্লেক্স পিসিআর মানে একটা পিসিআর এর মধ্যে অনেকগুলো অর্গানিজম আছে। সাপোজ তুমি একটা পেশেন্ট এসছে, বলছে ডাক্তারবাবু অনেক দিন ধরে জ্বর, কাশি ছাড়ছে না। তো পেশেন্ট ইজ রেডি টু স্পেন্ড আ ফরচুন। ইউ রাইট বায়োফায়ার নিউমোনিয়া প্যানেল। হোয়াট ইজ দ্যাট? পেশেন্টটার থেকে একটা নেজোফ্যারিঞ্জিয়াল সোয়াব নেওয়া হবে, or a bronchoalveolar lavage, or a sputum sample, or a endotracheal aspirate, and then you put it into a multiplex PCR. Now what does multiplex PCR do? Multiplex PCR এর মধ্যে আমরা যে এই যে একটা করে আমরা টার্গেট ডিএনএ রেখেছি আর একটা করে টেমপ্লেট ডিএনএ রেখেছি। মাল্টিপ্লেক্স পিসিআর এর মধ্যে এই টেমপ্লেট ডিএনএ ধরো 40টা আছে, ফর 40 ডিফারেন্ট অর্গানিজম। 10টা ভাইরাস, 5টা ব্যাকটেরিয়া, 5টা ফাঙ্গাস, আরো কয়টা মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট জিনের জন্য আছে। So whenever this template is of different organism, it can detect different organism. So by doing one PCR, you can detect 40 different organism in one go. But as because তুমি 40টা different primer এবং তার
ডিএনটিপিস, তাদের টেমপ্লেট সমস্ত কিছু বানাচ্ছ, ইট উইল টেক আ লট অফ মানি, কারেক্ট? এই যে বায়োফায়ার ফিল্ম অ্যারেটা লিখলে নিউমোনিয়া প্যানেল, ডু ইউ নো হাউ মাচ ইট উইল কস্ট ফর দ্য পেশেন্ট? 18 to 19,000 rupees. And you know how much COVID PCR costed? কত? 500 টাকা. When I started doing COVID PCR back in 2021, I have reported more than 1.2 lakh COVID PCR in my career. Okay? So then the testing started with a price of I think 3,500 থেকে 4,000 টাকা per test. Later it come down to 500 to 600 rupees. What happened? Why so much of cost cutting happened? Because it was a mass production. প্রথমে একটাই কোম্পানি বানাতো, থার্মো ফিশার, ইউএস থেকে কিট আসতো, তারপর সেটা ইন্ডিয়ায় তৈরি হলো, তারপরে যারা ওষুধ বানায় তারাও শুরু করে দিল পিসিআর কিট বানানো, বিকজ দ্যাট ওয়াজ আ বিজনেস। বাট দিস মাল্টিপ্লেক্স পিসিআর ইজ অ্যাকচুয়ালি ডায়াগনস্টিক টেস্ট অফ চয়েস নাও, বিকজ তোমার কাছে যদি একটা ফিভার পেশেন্ট আছে, তোমার কাছে যদি একটা সাপোজ ব্লাড কালচার পজিটিভ একটা পেশেন্ট আছে, সেপসিস পেশেন্ট, ব্লাড কালচার পজিটিভ এসছে, ইউ ওয়ান্ট টু ডিটেক্ট within 2 hours what has happened to the patient. So you can directly go for the blood culture panel, and একটা মেশিন আছে, তার একটা এরকম কার্ট্রিজ আছে, তার মধ্যে তুমি পজিটিভ কালচার থেকে you can put the sample directly and you will get the result in 2 hours. Whether it's Klebsiella, E. coli, Enterobacter, Staph aureus, Chlamydia, Candida, you name it, they have it. তো এরকম অনেক প্যানেল আছে, ব্লাড কালচার প্যানেল আছে, জিআই প্যানেল আছে, রেসপিরেটরি প্যানেল আছে, নিউমোনিয়া প্যানেল আছে, bone and joint infection panel আছে, septic arthritis patient, it is very difficult to diagnose. Aspirate টানো, sample দিয়ে দাও, the PCR will diagnose the rest. যদি দুটো অর্গানিজম থাকে, then also it will diagnose. It is so sensitive. PCR is the most sensitive test you can ever imagine. এই মেশিনটা হচ্ছে বায়োফায়ার ফিল্ম অ্যারে, যেটার কথা আমরা এতক্ষণ ধরে পড়ছিলাম। So this is basically a multiplex PCR. Okay. Okay, so what are the uses of PCR? I think everyone knows now. Genetics, gene cloning, microbiology, এতক্ষণ ধরে বললাম, molecular biology, environmental science, forensic science তো আছে, you will learn that in forensic medicine. Okay, now this is a complicated procedure, don't have to go into the details, but জেনে রাখো যে there is something called LAMP. Okay, LAMP is loop mediated isothermal assay. So what happens is, আমার এখানে ডিন্যাচুরেশনটা 95 এ হচ্ছে না, so it is isothermal assay. See, 60 to 65 টেম্পারেচারে অ্যাম্প্লিফিকেশনটা ক্যারিড অন হচ্ছে, because they have different sets of enzymes and different reagents inside it. এটা টিউবারকুলোসিস ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে ইউজ করা হতো, বাট উই ডোন্ট ইউজ ইট নাও বিকজ ফলস পজিটিভ রেট প্রচুর বেশি, এবং এটা না দেখে ডিটেক্ট করতে হয়। দিস ইজ আ কাইন্ড অফ ভিজুয়াল কাইন্ড অফ থিং, so you don't have any curves or something, তোমাকে দেখে ওটাকে রেজাল্ট দিতে হবে। Now what is microbial typing? Microbial typing মানে হচ্ছে তুমি ধরো একটা অর্গানিজমের স্পিসিস লেভেল পর্যন্ত জেনে গেছো, now you want to know what type, মানে স্পিসিস এর পরেও একটা টাইপিং হয়, that is called microbial typing. তো এই জিনোটিপিক মেথড গুলোকে অনেক রকম ভাবে করা যায়। You can have a pulse field gel electrophoresis, you can have a RFLP, you can have sequencing. Okay, so এইগুলোকে তোমাকে জানতে হবে যে basically you want to know the type of organism, the type of species of a bacteria. Suppose E. coli এর অনেক রকম তোমার টাইপ আছে, কোনটা এন্টারপ্যাথোজেনিক, কোনটা এন্টারটক্সিকোজেনিক, কোনটা এন্টারইনভেসিভ, তো সেগুলোকে করতে গেলে তোমাকে টাইপিং করতে হবে। তো টাইপিং 3-4 রকম ভাবে করা যায়, একটা হচ্ছে এটা আরএফএলপি, একটা হচ্ছে পালস ফিল্ড জেল, একটা হচ্ছে সিকোয়েন্সিং। তো পালস ফিল্ড জেলে কি করা হলো, এখানে দেখো, সি দিস, এটা একটা নর্মাল জিনোম, এটা একটা অল্টার্ড আর মিউটেটেড জিনোম। সাপোজ এটা একটা ডিজিজড কিংবা একটা প্যাথোজেনিক অর্গানিজম, তো এইখানে মিউটেশনটা হয়েছে, ফাইন। নাও ইউ হ্যাভ সার্টেন এনজাইমস কল্ড রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস। রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াসের কাজ হচ্ছে কেটে দেওয়া, জিন কাটিং এনজাইম। ওরা কি করবে, এই জিনগুলোকে ছোট ছোট
সেকশনে কেটে দেবে। নাও অনেকগুলো জিন কেটে দিল, নাও ইউ ডু আ জেল। যেই তুমি জেল করবে, ইউ হ্যাভ দিস ল্যাডার। সো দেখো নর্মাল জিন প্যাটার্ন হচ্ছে একটাই ধরো 620 বেস পেয়ার এসছে, একটা 150 বেস পেয়ার এসছে। This would have been the normal thing, but what happens is you get another 670 base pair genome here. That means the organism has been altered. There is a mutation. That's maybe a drug resistant, maybe a pathogenic strain. So this is basically microbial typing, where you detect the type of organism beyond its species level. Similarly, we have pulse field gel electrophoresis. এখানেও তাই, এখানে জেলের মধ্যে there is a pulsation electric current that is being passed. Similar kind of result, but that was done in a liquid mode. This was done in a gel mode. এটা আরো বেশি robust assay. Next we have sequencing. This is a very tough thing. It is very difficult to understand a whole genome sequencer. বিশাল একটা মেশিন, তার প্রিপারেশন টাইম লাগে ধরো 5 দিন। ওকে, now when you do a NGS of certain pregnancy markers, suppose কোনো বেবি ডাউন সিনড্রোম, ট্রাইজোমি আছে কিনা সেটা দেখার জন্য you need to do a NGS. প্রচুর কস্টলি, 20-25,000 লাগবে করতে, but you will detect the whole genome sequence of the baby. তার মধ্যে কোনো রকম অল্টার্ড জিনিস আছে কিনা, you basically read the whole sequence of a human gene and then you find any mutations are present or not. So sequencing মাইক্রোঅর্গানিজমের ক্ষেত্রেও করা হয়, বিকজ সাপোজ তোমার কোনো ব্যাকটেরিয়া ধরো ক্লেপশিলা আজ থেকে 10 বছর আগে যা ছিল, এখন ক্লেপশিলা ডিফারেন্ট। উই হ্যাভ আ নিউ দিল্লি মেটালো-বিটা ল্যাকটামেজ এনজাইম ইনসাইড ইট। তো এগুলো সিকোয়েন্সিং করে জানা যায়। সাপোজ তোমার হচ্ছে কোভিডের এই যে এত স্ট্রেন এলো, হ্যাঁ, লাস্ট স্ট্রেন কি ছিল কোভিডে? হ্যাঁ, ওমিক্রন। ফার্স্ট স্ট্রেন কি ছিল? কি ডেল্টা? নিশ্চয়ই আলফা ছিল, দুম করে তার ডেল্টা চলে আসবে না। হ্যাঁ, ইট স্টার্টেড উইথ অ্যান আলফা। ওকে, তো এই যে আলফা, ডেল্টা, বিটা, গামা, এই হাবিজাবি স্ট্রেন গুলো কে নাম দিয়েছে? কে নাম দিয়েছে? CDC. ওকে, না হাউ ডু দে নেম ইট? হঠাৎ করে মনে হলো আজকে একটা ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট বেরিয়েছে, কি করে বুঝতে পারলো ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট বেরিয়েছে? স্বপ্নে তো আসেনি নিশ্চয়। হ্যাঁ, দে ডু আ সিকোয়েন্সিং অফ দ্য হোল জিনোম। সাপোজ তোমার কাছে একটা ব্যাংক আছে, ওকে, লাইক ইউ হ্যাভ ব্লাড ব্যাংক, লাইক ইউ হ্যাভ SBI, ওকে, উই হ্যাভ আ ব্যাংক অফ সিকোয়েন্স অফ অল দ্য পসিবল অর্গানিজম ইন দ্য আর্থ, জিন ব্যাংক বলে। ঠিক আছে, ইট ইজ ইন দ্য ইন্টারনেট, তোমরা গিয়ে দেখতে পারো। তো তার মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত অর্গানিজমের জিন ইনফরমেশন স্টোর করা আছে, দ্য হোল জিনোম সিকোয়েন্স। এবার তুমি একটা নতুন কিছু একটা অর্গানিজম তোমার মনে হলো আজকে, যে আজকে আমি একটা ইকোলাই পেয়েছি, এটা অন্যরকম দেখতে লাগছে, আই ওয়ান্ট টু ডু আ সিকোয়েন্স। ইউ ডু আ সিকোয়েন্স, then you compare that sequence, you upload that sequence to the website. The website tells you whether the sequence is matching with any of the strains all over the world or not. যদি কিছু ম্যাচ না করে, you get to name the strain on your own name. করবে? বলো, still you have a chance. হ্যাঁ, ওকে। So basically sequencing টা বুঝেছো, is basically studying the whole gene and finding out any mutation or any new sequence is there or not. Now comes the genetic engineering. What is this woman doing? দেখতে পাচ্ছ সবাই? হ্যাঁ, একজন তো ঘুমিয়েই পড়েছে কেন? হ্যাঁ, তোমার শরীর খারাপ? তাহলে মন খারাপ? হ্যাঁ, বন্ধুরা হ্যাঁ বলছে। হ্যাঁ, মন খারাপ? যাই হোক, I hope you will like this video. You see, something is happening here. So I'll just break the ice. What is insulin? Hormone. Where from insulin? Like where does it come from? Okay. আগে যখন ইনসুলিনের দরকার হতো তখন কি করতো? হ্যাঁ, now what happens is
যখন পৃথিবী শুদ্ধ প্রচুর লোকের ডায়াবেটিস, তখন অত তো ক্যাটেল খুঁজে পাওয়া সম্ভব না, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। অ্যানিমেল থেকে তুমি যেগুলো ডিরাইভ করছো, দ্যাট হ্যাজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ গিভিং আ হাইপার সেন্সিটিভিটি অলসো। সো নাও হোয়াট হ্যাপেন্স, সুকুমার রায়ের একটা কবিতা ছিল, হ্যাঁ বলো তো কি কবিতা? একটা অদ্ভুত অ্যানিমেল ছিল সেখানে, হ্যাঁ হাঁসজারু, কারেক্ট। হাঁসজারু দেখেছো? সুকুমার রায় কিন্তু প্রথমেই বলে দিয়েছে কাইমেরিক ডিএনএ কি হতে পারে। হাঁসজারু কি বলো তো? ইট ইজ এ হাইব্রিড অফ হোয়াট? হ্যাঁ কারেক্ট। So where does Haas and Shojaru come into hybrid? It is absolutely impossible. It is possible through genetic engineering. Genetic engineering কি করে? ধরো তুমি একটা ক্রস ব্রিড করতে চাইছো, you want to cross breed between a Haas and a Shojaru or something, okay? So you take the DNA of one animal, you put the DNA of another animal, you put it inside this DNA and let it propagate. আদৌ অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে এটা হয়, we have seen and that is being done to the mice. There is a reason behind it. আমি লাল নীল সবুজ হলুদ মাউস তৈরি করলাম, সেটা টার্গেট নয়। টার্গেট হচ্ছে আমি মাউসগুলোকে অ্যানিম্যাল মডেল হিসাবে ইউজ করব। কিছু মাউসের ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে আগে মরে যাওয়া, কিছু মাউসের ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে অন্য রোগ ইনফেকশন হয়ে যাওয়া, সেগুলোকে কাট ডাউন করার জন্য করা হয়, হাঁসজারু প্রোডাকশনের জন্য নয়, ঠিক আছে? নাও ইনসুলিন ইজ প্রডিউসড বাই দ্য কাইমেরিক ডিএনএ, ওকে? উইল সি হাউ ইট ইজ ডান। Again, this thing is not working. Yes, I'll just scroll through. Okay, so what is this lady doing? She is putting insulin. She is suffering from diabetes. Quiet, please. Okay, so insulin basically was being produced from cattle. Now what happens is, it will be produced from E. coli. Okay, now you will see how. So what we are doing is, we are changing the organism of a genome. Now the donor organism gene is being taken and put inside the recipient's organism gene, correct? Now what happens? That is called transgenic or genetically modified organism. So whenever we require a large amount of thing like protein, like insulin, we do a mass production of like insulin and growth hormones. Now this is organism B, which is a maize, and this is organism A, which is a E. coli. Now they have put the organism gene of the E. coli inside the maize. Keno korlo eta? Can anyone tell me why this is happening? E. coli এর কিছু জিন আমার একটা ভুট্টার মধ্যে দিয়ে কি হবে? হ্যাঁ? Yes, the ভুট্টা will be resistant to the bugs. অনেক ইঁদুর বাদুর এসে ভুট্টাগুলো খাবে, খেয়ে তাদের শরীর খারাপ করবে, পরের দিন থেকে আর খাবে না। That was the motive of this story. Now, insulin gene এরকম ভাবেই তোমার থেকে তৈরি করা হয়েছে। See how this is a chromosome of the human. Okay. Now 11th position there is a insulin production gene. Now this chromosome is being cut by the restriction endonuclease enzyme. Restriction endonuclease enzyme cut করে তুমি insulin জিনটাকে বার করেছো from a human genome. Now you put this insulin gene into these plasmids. It একটা bacterial cell, and this bacterial cell has some DNA, and these things are circular DNA. They are called plasmids. Plasmids are the thing which takes up the DNA of the other bacteria. Now you see here,
Again, this endonuclease is cutting the DNA plasmid. Now this insulin gene will be introduced inside this strand. Done. Now ligase comes in and again, pairs this whole genome together and it will be put back into the bacteria. Now what we do is, this is called a genetically modified or a transgenic bacteria which has a recombinant DNA inside it. Now we put this bacteria into a chamber of a nutrient containing media. Now this bacteria will multiply and many cells or the clones of this bacteria will be there in the nutrient media, and will extract these clones and will produce the insulin. So like this, insulin is being synthesized. So this is basically a chimeric version. This is just written here in the words. Already we have seen in the video. Now what is the purpose of this chimerism? What is the purpose of recombinant DNA technology? First of all, we have things like insulin to be produced in a mass scale. Then we have production of vaccines. Many vaccines like hepatitis B and HPV vaccine are being produced by this method. Then we have production of interferons. Hepatitis B exposure hole we give interferons, and many other viral infections we give interferons. So those interferons comes via production by chimerism only. Then we have transgenic animals. As I was telling you that we produce a lot of different kinds of varieties of mice which are resistant to many infections or many things that are not desired. Then we have gene therapy. Gene therapy te ekhono porjonto khub ekta beshi popularized hoyni. It is still in the developmental phase. Now vector mane ki? Vector mane je gene-tar moddhe ami amar target gene-ta dilam, that is called a vector. That can be a plasmid, a bacteriophage, a cosmid, anything. But that has to be small. Okay. Now blotting technique, this is the last slide. Blotting technique mane ki? Blotting mane amra suppose আচ্ছা এইচআইভি টেস্টিং এর মধ্যে একটা ব্লট আছে, বলো তো কি কি টাইপের ব্লট এটা? হোয়াট ইজ দ্য কনফার্মেটরি মেথড অফ এইচআইভি টেস্টিং? সাদার্ন ব্লটিং। এবার কেউ নর্দার্ন বলবে, কেউ ইস্টার্ন বলবে, ওয়েস্টার্ন ব্লট। কারেক্ট? হ্যাঁ। সো হোয়াট ডাজ ওয়েস্টার্ন ব্লট ডু? এই যে লেখা আছে এখানে, ওয়েস্টার্ন ব্লট ইজ ইউজড টু ডিটেক্ট প্রোটিন। Western blot দেখেছো কখনো? দেখুন, Western blot is a kind of a strip which has many antigens which is being coated. Okay. So আমরা যখন একটা পেশেন্টের স্যাম্পল নিলাম, তার মধ্যে এইচআইভি আছে কিনা দেখার জন্য, we put the sample along with the buffer and everything inside the Western blot. যদি এইচআইভি থাকে, এতগুলো অ্যান্টিজেন আমরা ব্লট করেছি ওখানে, সেই অ্যান্টিজেনের সাথে the antibody will bind and will give a band. তো ব্যান্ডটাকে আমরা দেখে রিড করবো, ওকে P24 প্রেজেন্ট, GP160 প্রেজেন্ট, সো দিস আর দ্য অ্যান্টিজেন দ্যাট আর প্রেজেন্ট। এবার ক্রাইটেরিয়া আছে, ওয়েস্টার্ন ব্লটে তোমার তিনটে অ্যান্টিজেন, মিনিমাম তিনটে অ্যান্টিজেন পজিটিভ হলে ইউ ক্যান গিভ পজিটিভ, দেয়ার আর ক্রাইটেরিয়া ফর ইট। সো বেসিক্যালি উই আর ট্রাইং টু ডিটেক্ট প্রোটিনস। সো ওয়েস্টার্ন ব্লট ডিটেক্টস প্রোটিন, নর্দার্ন ব্লট ডিটেক্টস RNA, সাদার্ন ব্লট ডিটেক্টস DNA, and eastern blot actually detects, it is a modification of Western blot, যেখানে কিনা post translational modification of proteins is detected. Now এই ব্লট পেপারটা কোথা থেকে আসলো, that is the main question. তোমাকে যখন একটা এরকম একটা স্ট্রিপ দিয়েছে তার মধ্যে অনেক অ্যান্টিজেন ব্লট করা আছে, so how, from where does the blot paper come from? PCR পড়লাম, অ্যাম্প্লিফিকেশন পড়লাম, প্রোটিন গুলো কি করে বাড়াতে হয়, কি করে আলাদা করতে হয়, জেল দিয়ে পড়লাম। নাও এই জেলের ওপরে তুমি যদি একটা নাইট্রোসেলুলোজ পেপার চাপিয়ে দাও, so the protein get transferred from the gel to the nitrocellulose paper. Now you test that nitrocellulose paper with the patient serum and detect antibodies. That's all. So basically you are blotting the protein onto the paper or the nitrocellulose membrane, then you are testing the sample. That's all. Simple. So basically that is blotting technique.
তোমরা এই কম্পাসটা আমি এঁকেছি বিকজ কম্পাস উইল instead of putting north south east west you put protein DNA RNA and modification of post translation modification এরকম ভাবে মনে রাখবে। ওকে, একটা জিনিস যেটা বলা হয়নি আমার সেটা হচ্ছে যে পিসিআর করতে গেলে যেটা লাগে সেটা দিস ওয়ান, ইয়েস, মাস্টার মিক্স। হোয়াট ইজ আ মাস্টার মিক্স? তুমি যখন পিসিআর কখনো যদি মানে পরে কখনো সুযোগ হয় করা, তুমি দেখবে পেশেন্ট স্যাম্পল নিলাম, মেশিন আছে, টিউব আছে, পাইপেট আছে। The thing that you will need is a master mix after extraction. So master mix is a solution that contains the template DNA, the DNTPs, the buffer, water and some DMSO and other things. প্রত্যেকটা জিনিসের ফাংশন আছে। DNTPs এর ফাংশন হচ্ছে to aid in the chain elongation. Primer template DNA এর ফাংশন হচ্ছে to prolong the chain. Taq polymerase এর ফাংশন হচ্ছে to bind the DNTPs to the chain. So এই জিনিসগুলো কিন্তু আমার মাস্টার মিক্সের মধ্যে থাকে। By any chance, if one of these components is degraded, your PCR does not occur. Your run goes for a toss. So these are all very, very thermosensitive chemicals. মানে ওদের সবসময় একটা বাবা বাছা করে -20 ডিগ্রিতে তুলে রাখতে হয়। Otherwise, if they get thawed repeated times, যদি বারবার রুম টেম্পারেচারে আসে, the DNTPs, the Taq polymerase, they disintegrate. তখন পিসিআর সাইকেলটা রান হয় না। ওকে, সো আই থিঙ্ক আই হ্যাভ কভার্ড মোটামুটি এভরিথিং। হ্যাঁ, একটা জিনিস ডিসঅ্যাডভান্টেজ যেটা আছে সেটা অলরেডি আমি বলে দিয়েছি যে পিসিআর ইনহিবিটর আই হ্যাভ টোল্ড দেয়ার আর সার্টেন ইনহিবিটরস অফ পিসিআর, যে কম্পোনেন্টগুলো তোমার যদি স্যাম্পলের মধ্যে থাকে দেন দ্য পিসিআর ডাজ নট হ্যাপেন অর দ্য পিসিআর রান গেটস ইনহিবিটেড। সেগুলোর মধ্যে ফিকাল ম্যাটার আছে, সেগুলোর মধ্যে আরবিসি আছে, সেগুলোর মধ্যে আরো অনেক কিছু কম্পোনেন্টস আছে লাইক হিমাটিন অ্যান্ড হিউমিক অ্যাসিড অ্যান্ড এভরিথিং। তো এগুলো একটু মনে করে রাখবে, মেবি দ্য কোয়েশ্চেন ক্যান কাম হোয়াট আর পিসিআর ইনহিবিটার। আর ফলস পজিটিভ অ্যাপ্লিকেশন আমি অলরেডি বলেছি, যেখানে তোমার সিগময়েড কার্ভ যেখানে নেই এবং দ্য কার্ভ হুইচ আর বিলো দ্য সাইকেল থ্রেশহোল্ড, দোজ কার্ভস ক্যানট বি টেকেন অ্যাজ পজিটিভ। ওকে, অ্যান্ড দ্য সিটি ভ্যালু হ্যাজ টু বি within 40. It depends. ধরো হেপাটাইটিস বি তে we take a cycle cutoff of 40. COVID PCR we take a cycle cutoff of 35. HLA-B27 we take a cycle cutoff of 35. From sample to sample, from organism to organism, it differs, the CT threshold. Okay. So anything else that you did not understand or you want to know? Okay, I'll demonstrate. Give. See here. খাতাটা দেখতে পাচ্ছ সবাই? X axis, Y axis. এটা নাম্বার অফ সাইকেল। এইটা হচ্ছে আমার this is my threshold line. This line is the threshold line. এই লাইনটা। এই যে কার্ভগুলো উঠেছে দেখো, স্ট্রেট গেছে, কিছু এখানে নয়েজ এসছে, these are all below the threshold line. Okay, now one curve has come up যেটা কিনা sigmoid curve, দেখো S shaped, S এর মতো, this is a sigmoid curve, this is a true amplification. So যেখানে আমার threshold লাইনের সাথে sigmoid curveটা কাট করছে, that is called CT value. Okay, now this CT value may be 35, maybe 36, maybe 40, maybe 42, maybe 15 also. 40 এর উপর আমরা যদি সিটি ভ্যালু চলে যায়, we generally do not accept. 35 কিংবা 40 তলায় যদি থাকে, we do accept. Okay, so this is basically a true sigmoid curve and these are all the false amplification or noise. আর এই যে লাইনটা আমরা ড্র করেছি, this is a threshold line. Threshold line মানে threshold লাইনের উপরে যেটা কার্ভ থাকবে that is positive, তলার গুলো হচ্ছে নেগেটিভ। ডান? আর কিছু? That means he was listening. আর কেউ who was listening? Nothing? আগের দিনের ক্লাসটা মনে আছে? কি ছিল বলো তো? অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি। মনে আছে কি পড়িয়েছি? Immunology is a science that is immune system
the science of immune system. Logy means science. Clear? Study of immune system is immunology. Immunity, the body resistance to immune subjects or organisms or some degraded protein materials of our body or from others, pollen, the environmental substances against those things we can protect ourselves. That is immunity. Some persons having proper immunity can protect himself or herself, someone not. Who cannot protect himself or herself. Why? Because there is some disorder of immune system. That is some deficiency of immune system. Clear? Some having less immune function. There are a lot of things in immunology, immune system, and defects in any components. There may be disorders of immune system, immunity. So, this is immunity. Protection against harmful factors, harmful elements. And those harmful elements cause inflammation or injury to our body. Clear? So, immunity means protection against those things. Immunity is defined as a state of resistance or insusceptibility exhibited by the host to toxic molecules, microorganisms, foreign cells, even malignant cells. If there is deficiency of this system or disorder of this system, there may be excessive infection, excessive inflammatory response, excessive tissue destruction. Even person may develop malignancy, tumor. One of the factor of carcinogenesis is disorder of immune system. So, all are interlinked. Inflammation, malignancy, all are interlinked. And main thing is immune system. Okay, clear? Types of immunity. One is innate immunity and another is acquired or adaptive immunity. Innate immunity means with what we born. Inherited. We have some, if anyone is become unattended, please leave this class. Don't talk among yourselves. Being pathologist, I can observe everything. Everyone should be attentive. I was during exam, nobody knows anything. Basic thing you don't know. You don't have any practical book also. So there are two types of immunity. One is innate immunity and another is acquired immunity or adaptive immunity. Innate immunity, inherited or acquired during the lifetime, this immunity develops. Clear? Up to this? These are the cells involved in immune system, innate immunity and adaptive immunity. In innate immunity, the cells are epithelial cells, the protective cells, so starting from skin and epithelial lining of the all organs. These cells are main protective barrier. Clear? Then other cells, some inflammatory cells like
Phagocytes, scavenger cells. What are the phagocytes? Tell me some name of the phagocytes. Macrophages. Beautiful, good. Macrophage is derived from which cells? Monocyte. When monocyte present in the blood, it is monocyte, mononuclear cells. When it comes out of the blood, become macrophages and histocytes. Okay. What is basophil? Basophil is the basophilic granulocytes present in the circulating blood. When it comes out, what it becomes? It becomes mast cells. Mast cells also one of the cells of immune system, either innate immunity or acquired immunity. Clear? When it is in the circulation, it is basophil. When outside the circulation, it is mast cell. Clear? These are the phagocytes, dendritic cells, mast cells. All are cellular component of the cellular means the cells which are involved in inflammatory process. Then some plasma proteins, some proteins, not all proteins. What are those complements? Complements are protein, and those complements remains in the circulation in the body inactive form, like coagulation factors, procomplement, and during the reactive process they become activated. So complement factors are in the plasma, and another cell is NK cells, a natural killer cell. It is very important for both innate immunity and also acquired immunity to some extent. Clear? And all these cells, phagocytes, dendritic cells, NK cells, all can liberate the chemical mediators, interleukins. Okay? When interleukin is liberated by the cells, acts locally. Then it is locally means from one cell. Suppose interleukin secreted from macrophage, and this interleukin again stimulate that macrophage. ये pointer to देखिए जा. Suppose phagocytes macrophage, interleukin is macrophage can synthesize interleukin, and after liberation of the interleukin, pointer কোনটা এটা কোথায় দেখা এটা আচ্ছা interleukin secreted from these cells, and then again it acts on these cells, and again it stimulates, and there is more synthesis of the interleukin. This is called autocrine. So interleukins and other interferon gamma. There are so many chemical mediators can be secreted from these cells, and they can act on same cells. Then it is called autocrine. So in immunology, immune system, the autocrine is one of the function, autocrine function. Clear? One cell to same cell. When it acts different cells, then it is called paracrine. Endocrine, if it secreted from the other organ, liberated from this, stimulates the endocrine organ like thyroid, like adrenal glands. Chemical mediators can stimulate, and then the endocrine hormones are secreted, then it is called endocrine. Autocrine, same cell, paracrine, surrounding cells, and endocrine, the other organ. Clear? These are also included in immunology, immune system. And this is adaptive immunity. The cells involved in adaptive immunity, two types of lymphocytes.
What are the types of lymphocytes? B cells and T cells. In peripheral blood, the percentage of B cells and percentage of T cells, do you know? How much T lymphocytes and how much B lymphocytes? Anyone can answer? Nobody? In peripheral blood, we have T lymphocytes and B lymphocytes. B lymphocyte 20%, T lymphocyte 80%. So most of the cells in our body is T lymphocytes. So T lymphocytes have a great role in immune function. Okay. So this is B lymphocyte. B lymphocyte after this is organism. There is antigen and antibody already present. These are the memory cell actually. Antibody present in the on the surface of the B lymphocytes. It may be IgD, which is normally present in the B lymphocyte naive cells. Immature B lymphocytes may contain IgD, and when it comes in contact with these, there is proliferation of the cells, more antibody synthesis, and these antibodies are secreted in the plasma, blood, and organisms are cut, and there is destruction of the organism. This is a basic mechanism of adaptive immunity by humoral mechanism, by antibody mediated. That is antigen, antibody, more proliferation of the B lymphocytes, and there is antigen antibody reaction, and there is destruction of these cells. If there is defect in these cells, no surface immunoglobulin, no IgD, no class switching, then there will be immunodeficiency, and that is pathological conditions. There is a long list of immune deficiency diseases. Commonest is very common and big dead. কি হলো? কি করলি তোরা? হ্যাঁ? হয়ে গেছে মানে? এই তো এইটাই তো টিপেছি আগেরটা। হ্যাঁ, যে একটু ই হলো অমনি হাউলি। আচ্ছা হলো, তাহলে dreaded immunodeficiency disease is HIV, AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, acquired, adaptive, because by birth or it is not inborn disease. So it may be inborn. How? By parents. During birth, AIDS may be developed. So it is B lymphocyte mediated, then T lymphocytes. All are adaptive. T lymphocytes, dendritic cells, or the cells of antigen presenting cells, APC, antigen presenting cells offer antigen to the T cells. T cells having receptors, and then there is proliferation of the T lymphocytes, more proliferation, more affected T cells, and there is destruction of the organism. Destruction of the organism mainly by major histocompatibility component, but complex, and this is the
innate immunity, and this is humoral. Now, innate immunity. The components of the immunity I have already discussed. The epithelial barrier, phagocytes, dendrites, all are written in the book. But during exam, you can't recall. So, write down this. Components, examiner may ask you, what are the components of the innate? What is innate? What is immunity? Definition. What is innate immunity? What are the components of the innate immunity? Epithelial barrier, phagocytes, dendritic cells, NK cell, plasma protein. I have already discussed and showed you. Okay? Innate immunity. Next, cellular receptors for microbes and products of damaged cells. So, there are so many infective agents, so many injurious substances in the environment, and they get entered in our body. And how do they enter? How do they enter? So, if we want to hold a substance, we hold with this by hand. Hand is receptor, this is substance. ঠিক আছে, হাত আমরা একটা কিছু ধরি হাত দিয়ে, receptor is like that. Receptors for capturing or receiving the substances. Clear? There are numerous receptors in the immune system. All cells having different types of the receptors. Pattern of recognition receptors, what are those? Toll-like receptors. It is very common, toll-like receptors. It is discovered in Desmophilia organism. I think so. And toll-like receptor present all the cell membrane, plasma membrane. And what are the other membranous organs? Cell having cell membrane. That is called plasma membrane. So, toll-like receptor present in the plasma membrane. When the organism with toll-like receptor enters the cell, within the cell, endoplasmic reticulum, endosome, phagosome, there are so many membranes, mitochondria, all having toll-like receptors. So, at any level, toll-like receptor can receive the organism. Toll-like receptor present all membranes, even nuclear membrane also. Toll-like receptor present, but it actually acts on plasma membrane, then goes into the cell endosome. Knot-like receptors and inflammasome. What is this? I will show the picture. Knot-like receptor present in the cytoplasm. Knot-like receptor. And knot-like receptors plus some adaptive protein and caspase all come together and form inflammasome. Knot-like receptor, adaptive protein and caspase, all are proteins. Knot-like receptors also protein. These three proteins come together and form inflammasome. Clear? সব রবিনসে লেখা আছে, কিন্তু তোরা এত পড়ে উঠতে পারবি না। ক্লিয়ার? ওই বইটা খুললেই ভয় লাগবে আর ইচ্ছে করবে না পড়তে। তারপর সি টাইপ lectin receptor, it also present on the surface. Then Rig-like receptor, retinoic acid inducible gene 1. A gene 1, retinoic acid inducible gene produces this type of receptor. This receptor is for viral infection. Anyone having mutation or deficient in Rig gene, they are very susceptible to develop viral infection. Viral infection কমবে না, হয়েই যাবে। দেখবে কার অনেকের আছে খুব স্নিজিং হয়, ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়, খালি ঠান্ডা লাগে। বাবা মারা বলে না আমার বাচ্চাটার ভীষণ সর্দির ধাত,
ঠান্ডার ধাত, ধাত আবার কোথার থেকে আসে? ধাত হচ্ছে এইটা। এই ভাইরাসটা ঢুকে আর বেরোতে পারে না। ভাইরাস পলিফারেট করে, সেল ডিস্ট্রাকশন করে, অ্যাপোপ্টোসিস করে, নেক্রোসিস করে, এভরিথিং। এগুলো তোরা সব পড়েছিস। তাহলে এই রিগ লাইক রিসেপ্টরে যদি গন্ডগোল থাকে তাহলে হবে না। নট লাইক রিসেপ্টর যদি মিউটেশন হয়, হবে না ডিস্ট্রাকশন, সেখানে অটোইমিউন ডিজিজ হবে। আমাদের যে কোল্ড ডিজিজ হয় ডিউ টু নট লাইক রিসেপ্টর, ডিফেক্টস ইন দ্য নট লাইক রিসেপ্টর। ক্লিয়ার? টোল লাইক রিসেপ্টর, and these are the receptor. There are other receptors also, but তোকে অত মনে রাখতে হবে না, এগুলো বললেই হবে। These are the receptor, যেটা আমি বললাম। কারো কাছে রবিনস থাকলে বাড়ি গিয়ে রবিনসের পাতাটা খুলবে, ঠিক এটা আছে। ক্লিয়ার? কি আছে? ওই যে দেখ, এক্সট্রা সেলুলার এরিয়া, টোল লাইক রিসেপ্টর অর্গানিজম নিয়ে ঢুকছে সেল মেমব্রেনে। ক্লিয়ার? कोई बात नहीं। और তোমার জন্য কেন ইম্পর্টেন্ট? আচ্ছা ধরো কোথাও চোট লাগলো বডিতে, ইউ উইল হ্যাভ টু ডেসক্রাইব না। তুমি যখন ডেসক্রাইব করছো, আচ্ছা আমরা যাই লিখি, ইট শুড বি রিটেন ইন এ নর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ, মানে নর্মাল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। হাই ফাই শেক্সপিয়ারিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে লিখলে কিন্তু চাপ আছে। কেন? এমন লিখলে জাজই পড়তে বুঝতে পারছে না কী হলো কেসটা। তো এমনভাবে লিখতে হবে, জাজ ইজ অন্য কিছু বলতাম, বাট হি ইজ নট লিটারেট ইন মেডিকেল টার্মস, নট ফ্লুয়েন্ট। কিন্তু এখন হচ্ছেন, এখন ট্রেনিং হচ্ছে, এখন দে আর সামটাইমস উকিল, দে মাইট নট বি টোটালি অ্যাওয়্যার অফ এক্স্যাক্ট টার্মিনোলজি। যেমন ধরো অঙ্কোলজির তোমাকে যদি টার্মিনোলজি বলা হয়, আমাকেও যদি বলা হয়, আমি তো জানবো না কী বলতে চাইছে লোকটা, বিকজ ইট ইজ নট মাই স্ট্রিম। তা আমরা তো মেডিসিনের লোক, তাহলে মেডিসিন ছাড়া যাদের লোক, তারা যেন এমনভাবে পিকচারাইজ করতে পারে। আচ্ছা এমনভাবেও না যে হাতের সামনে, এরকম না, অ্যানাটমিক্যাল বোঝা, ডাক্তার সেটাও বোঝাতে হবে, এখন এরকম হাতের সামনে এরকম চলবে না। সো উইথ রেসপেক্ট টু অ্যানাটমিক্যাল লোকেশনস ইউ হ্যাভ টু ডেসক্রাইব অ্যান ইঞ্জুরি, যখন তুমি কোনো ইঞ্জুরি লিখবে। ওকে, সিমিলারলি দাঁতের ক্ষেত্রেও তাই। যদি তোমার দাঁতের এই জায়গায় লেগে থাকে, দেন দিস সারফেসেস উইল কাম। নাহলে তুমি কী হবে, চিপ ইঞ্জুরি ওভার টুথ, এই টুথ অন দ্যাট এক্সপেক্ট, ভিতর না বাইরে, সেটাকেও লিখতে লাগবে না। সো ওরকমভাবে ওই জন্যই দিস সারফেসেস আর ইম্পর্টেন্ট। যেমনভাবে ফ্লেক্সার, এক্সটেন্সার, ওইরকমভাবে এই সারফেসেস আর ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সো অ্যানাটমি ইজ ক্লিয়ার, সারফেসেস আর ক্লিয়ার। নাও টেল মি দ্য নাম্বার অফ টাইপস অফ টুথ। কী কী টাইপ অফ টুথ? না না না, যেটা তুমি বলছিলে সেটা টেম্পোরারি অর মিল্ক অর অ্যান্ড ডেসিডুয়াস, না হলে পার্মানেন্ট। আচ্ছা এবার আলাদা, এবার বাকি কী কী টাইপ বল? ইনসিসার, ক্যানাইন, প্রিমোলার, মোলার। ঠিক আছে, টেম্পোরারি টুথের ফর্মুলা যদি মনে থাকে, নো প্রবলেম। 2102 temporary, 2102 and permanent is 2132। ठीक है? अच्छा हाँ 2123 নাও সাধারণভাবে টেম্পোরারি টুথটা বড় হবে না ছোট হবে? ছোট হওয়ার কথা। ওকে, নাও উই উইল কাম টু আ পিকচার। এই পিকচারটা সব বইতে নেই, ফটো তুলে রাখতে পারো, বিকজ আই ফাউন্ড দিস পিকচার ইজ মোস্ট ভ্যালুয়েবল। ফটো তুলে রুমে লাগিয়ে রাখতে পারো, রোজ দেখে মুখস্থ হয়ে যাবে। বিকজ এই দাঁত ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন পরীক্ষা ছাড়াও তোমার রিয়েল লাইফে দাঁত তুমি কিন্তু সামনাসামনি দেখতে পাচ্ছ। আর তোমাকে, আচ্ছা ফরেন্সিক ডক্টর হিসেবে তোমাকে দাঁতের সঙ্গে তোমার কখন তোমার যোগাযোগ আসতে পারে? ওয়েন ডু ইউ থিঙ্ক? অ্যাজ এ ডক্টর অ্যান্ড অ্যাজ এ ফরেন্সিক স্পেশালিস্ট কখন আসতে পারে? কখন তোমাকে দাঁত পরীক্ষা করতে হতে পারে? পেশেন্ট আসলে এক সেকেন্ড। আচ্ছা পেশেন্ট কিন্তু ক্লিনিক্যালও সেম। বাচ্চাটা চলে গেলো স্কারবিনা এসব দেখতে হবে, তোমাকে জিঞ্জিভাইটিস, দাঁত সে খুন নিকাল रहा है, তুমি কি ডেন্টিস্টের কাছে পাঠাবে? ও তোমাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেবে। হ্যাঁ, তো ওই জন্যে দাঁত ক্লিনিক্যাল ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। তো সেই ক্লিনিক্যালের থেকে আমরা মেডিকো লিগাল এখন কী হতে পারে? একটা তুমি এমার্জেন্সিতে এলো মারপিট করে, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট সাইট।
ঠিক আছে, সাইট না ভেরি গুড সাইট, সেটা তো পোস্টমর্টম হয়ে গেল, লিভিং পার্সন। পোস্টমর্টমের মধ্যে আমি তো ছেড়ে দিচ্ছি, পোস্টমর্টম তো অবভিয়াসলি ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, লিভিং জীবন্ত অবস্থায়। গেস গেস যে কোনো মেডিকেল, হ্যাঁ না মেডিকো লিগাল ফরেন্সিক, অ্যানাস্থেসিয়া তো হবেই নিশ্চয়ই, অ্যানাস্থেসিয়া ইম্পর্টেন্ট রোল আছে। এনি কেসেস কখন দেখা যেতে পারে? বাইট মার্ক, why will bite mark be important? উইথ বাইট মার্ক পড়বো আমরা, আচ্ছা বাইট মার্কটা আমরা জেনারেলি থিওরিতে পড়তাম, তো তোদেরটা একটু বেশ মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ হয়ে গেছে, তোর জন্য যাই হোক, নেভার মাইন্ড, উই উইল স্টাডি বাইট মার্ক। তো হোয়াট এলস অর ওয়াই উইল বি বাইট মার্ক ইম্পর্টেন্ট? কেউ কামড়েছে, নির্ভয়া কেস মনে আছে? হ্যাঁ, এভরিবডি নোস নির্ভয়া কেস। কতজন অ্যাকিউজ ছিল? মাল্টিপল পিপল, লেট আস নট মাল্টিপল পিপল, তার মধ্যে একটা बाइट मार्क को पाया गया, तो जिसका बाइट मार्क था उसको अलग से सजा मिलना भी चाहिए ना। बाकी जा मैंने वी हैव टू सी देयर आर 5 पीपल, एक्यूज हैज सॉरी विक्टिम हैज सेड के ब्ला 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 क्राइम्स हैपेंड टू मी, नो व्हाट विल जज डू? हम तो लिख दिया भाई मिला, अब जज क्या करेगा, पुलिस क्या करेगा? दे कैन नॉट हैंग एवरीवन, मे बी एवरीवन इज नॉट इक्वली ऑफ, मतलब मे बी नॉट एवरीवन हैज डन द सेम ऑफेंस, so we have to find who did what. So that thing, bite mark could say ke ei lokta bite koreche, hai na, then different punishment for him, to erokom bhabe. So bite mark one. Apart from that, age determination, always remember, ki bole oটাকে আমরা কি পড়ছি আমরা? হ্যাঁ না, ক্রোনোলজি তো বুঝলাম, আমরা এখন কী কী পড়ছি, স্কাল টাল কী জন্য পড়ছিলাম? ওয়াই উই আর স্টাডিং দ্যাট? আইডেন্টিফিকেশন, হ্যাঁ গড, আইডেন্টিফিকেশন। তা আইডেন্টিফিকেশনের মাঝখানে আমাদের এজ ডিটারমিনেশন, সেক্স ডিটারমিনেশন। তো যখন জীবিত মানুষ, তো বুঝতে তো পারছি যে ওটার কী সেক্স, আনটিল আনলেস দেয়ার ইজ ডিসপিউট, অ্যান্ড ডিসপিউট ক্যান বি দেয়ার। কার ডিসপিউট হতে পারে? ওয়াই উড সামওয়ান কাম টু মি ফর এজ ডিটারমিনেশন? Just think, very common. Why would someone come to me? कि सर एज डिटरमाइन करना है मेरा, why? কি কি ক্ষেত্রে লাগতে পারে? ক্রাইম ছাড়া না, নর্মাল জুভিনাইল, why? স্পোর্টস, আন্ডার 19, আন্ডার 18, হ্যাঁ স্পোর্টস, কত রকম স্পোর্টস, ক্রিকেট ভুলে যাও, সাঁতার, ক্রিকেট, সাঁতার, বক্সিং, টিটি, অল স্পোর্টস there are age related demarcation, under 19 খেলবে, তো আন্ডার 17 কে তো আন্ডার 19 বলে যেতে পারে, ইট শুড নট। তো যখন আসে তখন কিন্তু একটা জিনিসের টেস্ট হয় না, মাল্টিপল টেস্ট হয়, বিকজ ওয়ান উইল নট গিভ ইউ আ ডেফিনেটিভ অ্যান্সার। দাঁত কী করে হেল্প করছে আমরা কিছু, দিস উইল ক্লিয়ার অনলি। দাঁতও অলসো প্লেজ আ ভাইটাল রোল ইন ইট। তো দাঁত প্লাস এক্সট্রেস অফ ডিফারেন্ট বডি পার্টস, পেলভিস, স্কাল তো করা যাবে না, কারণ স্কাল করলে অনেক প্রবলেম হবে, প্লাস কাদের এজ গ্রুপ, এজ পয়েন্ট ওরকম নয়, নি, এলবো, পেলভিস অ্যান্ড টিথ, এক্স-রে বা ফিজিক্যাল, এগুলো দেখে এজ ডিটারমিনেশন করা হয়। তো এনি স্পোর্টস, এনি ডিসপিউট, এনি ফ্যাক্টরি রিলেটেড, ওদের পেনশন, মানে শুরু আর শেষ, পেনশনের এরকম গল্প আছে, তখনও তোমাকে এজ রিটায়ারমেন্ট এজ, রিটায়ারমেন্ট দেবে কি দেবে না, সরকারের সঙ্গে কনফ্লিক্ট লেগেছে, তোমারে পাস আয়েগা ভাইয়া এজ বাতাও মেরা। সো এই জন্যে দাঁত উইল স্টিল কাম ইন টু হ্যান্ডি, হ্যাঁ না। সো দ্যাট ইজ ওয়াই টিথ ইজ ভেরি কমন। আচ্ছা তুমি এক্স-রে করতে গেলে তোমাকে কিন্তু এক্স-রে করতে পাঠাতে হবে, এক্স-রে না থাকলে ইউ হ্যাভ টু ওয়েট, দাঁতের জন্য তোমাকে আমাদের পাঠাতে হবে, দ্য পেশেন্ট ইজ দেয়ার অনলি, জাস্ট চেক, ওপেন দ্য মাউথ অ্যান্ড সি দ্য টিথ। ওকে, নাও দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কেন তোমাকে লিটারালি মনে রাখতে হবে কখন কি উঠছে। দ্য স্মল আই ইজ টেম্পোরারি, বড় আই ইজ পারমানেন্ট। ওকে, তো এই টেবিলটা দেখে ফার্স্ট টিথ, ফার্স্ট দাঁত কখন উঠছে, কোনটা কখন উঠছে, ফার্স্ট দাঁত
মাস মাস ওটা। ওকে, 6 months, ঠিক আছে? 6 months, CI মানে সেন্ট্রাল ইনসাইজার, 6 months-এ লোয়ার সেন্ট্রাল ইনসাইজার। তো 6 মাসে কটা দাঁত হওয়া উচিত একটা বাচ্চার? তো একটা 6 মাসের বাচ্চার কটা দাঁত হওয়া উচিত? 4টে? দুটো সেন্ট্রাল লোয়ার ইনসাইজার, 7 আপার সেন্ট্রাল। তো 7 বছরে কটা হওয়া উচিত? 4টে, ঠিক আছে? 8টায় নেই, 9 ইজ ল্যাটারাল ইনসাইজার আপার অ্যান্ড 10 ইজ লোয়ার, ঠিক আছে? 12 ইজ M1 ইজ মোলার। কি মোলার? কমপ্লিট দ্য অ্যান্সার। টেম্পোরারি ফার্স্ট মোলার, টেম্পোরারি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো 1 বছরের বাচ্চার কটা দাঁত হবে? All are these are potent MCQs. আবার 201 করতে গেল ফর্মুলা কেন? তোমাকে ছবি দেখতে বলছি, ফর্মুলা ভুলে যাবো। এক্স্যাক্টলি। কেন 12টা? 1 2 3 4, 4 4 8, উপরে একটা নিচে একটা, তো 12টা। আচ্ছা, এরপর কি হচ্ছে? 18 বছরে কটা আসছে? 18 মাস, সরি 18 মাস ক্যানাইন। কি ক্যানাইন? টেম্পোরারি ক্যানাইন। আর 24 মোলার 2। তাহলে 2 বছরের বাচ্চার কটা দাঁত হলো? টোটাল নাম্বার অফ টিথস 20। উইচ এজ? 2 years। এবার 2 বছর থেকে 6 বছর অবধি ওই 20টা দাঁতই থাকবে। ওয়াই? 6 বছরে আমার শুরু হবে ফার্স্ট মোলার। কি? ফার্স্ট পার্মানেন্ট মোলার। আচ্ছা, বাচ্চা যখন জন্মাচ্ছে তাহলে আমরা কবে বললাম ফার্স্ট টুথ ইরাপশন? ফার্স্ট টুথ ইরাপশন কবে বললাম? 6 months। ছয় তাহলে ফার্স্ট টুথ ইরাপশন কবে হচ্ছে? 6 মাস। তাহলে জন্মের সময় কটা দাঁত থাকছে? অ্যাট বার্থ নো টুথ প্রেজেন্ট, ঠিক? বাট রুডিমেন্টারি টুথস আর দেয়ার। ভিজিবল মানে এক্সরেতে হবে, তুমি বাচ্চার এক্সরে কেন করবে যাই না, বাট দেয়ার উইল বি ভিজিবল ইন এক্সরে ওনলি। হ্যাঁ, দাঁত দিয়ে তুমি টেস্টিং করতে পারো, বাট यू माइट टोटली फील समथिंग एल्स, ठीक है ना? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कुछ और भी हो सकता था वो। নাও টেম্পোরারি টুথের নিচেও কিন্তু রুডিমেন্টারি পার্মানেন্ট টুথ বার্ড থাকবে, এক্সরে করলে দেখতে পারবে। ওকে, সো নাও 6 বছরে দ্য ফার্স্ট মোলার কামস। তো 6 বছরে কটা দাঁত হলো? টোটাল নাম্বার অফ টিথস 20। সো হাউ মেনি টিথস? 24। 24-এর মধ্যে কোনটা কি? পরীক্ষায় কিন্তু মাঝখানে বসে সবাই মিলে ঘিরে এই কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, তখন এই পিকচারটা মনে রাখবে, তাহলে গাঁথাতে হবে। মেমোরাইজ করলে পরীক্ষা বা 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 করবে, দাঁত ঘুরে বেড়াবে, মাথায় কিছু আসবে। ওকে, সো প্রিন্ট ইজ আউট, পুট ইট সামওয়্যার নিয়ার বেড। দেখতে দেখতে হয়ে যাবে, দেখবি, বন্ধুদের দেখবি, জিজ্ঞেস করবি, লিখবি, হয়ে যাবে। নাহলে কিন্তু মুখস্থ করতে হবে, মুখস্থ করলে মনে থাকবে না, গ্যারান্টি। इसका मैं গ্যারান্টি दे सकता हूँ, ঠিক আছে? এবার সো 6 বছরে আমাদের কটা দাঁত? 24। এবার ইম্পর্টেন্ট থিংস হ্যাপেন। এবার আমরা মোলারটা উঠে গেল, এরপর উঠবে কি? বাকিগুলো। ওগুলো কিন্তু যেখানে যাচ্ছিল তার জায়গায় সেটা উঠছে, মানে সেন্ট্রাল ইনসাইজার উইল রিপ্লেস টেম্পোরারি সেন্ট্রাল ইনসাইজার 7 বছরে। তাহলে 7 বছরে কটা দাঁত? কি করে? 24টাই। আচ্ছা,
নাও সি, নাও এবার ভালো করে দেখো, দিস ইজ মিড লাইন, হিয়ার ইজ মিড লাইন থেকে ফার্স্ট দাঁত কি? সেন্ট্রাল ইনসাইজার। হোয়াট সেন্ট্রাল ইনসাইজার? টেম্পোরারি। আভি টেম্পোরারি, ফার্স্ট টেম্পোরারি। ক বছর, ক মাস? 6 মাস। এটা 8, 9 বা 10 ডিপেন্ড করে উপর নিচে। তাহলে এটা কি ল্যাটারাল ইনসাইজার। এটা ক্যানাইন 18 মাস। হ্যাঁ, এটা কি প্রিমোলার, এটা 12 মাস। এটা প্রিমোলার 2, প্রিমোলার তো হয় না, মোলার, টেম্পোরারি মোলার 1, 2, প্রিমোলার ইজ নট দেয়ার। ওকে, अब 2, এটা কিন্তু 2 মনে রাখিস, ঠিক আছে না? ইয়ে হ্যাঁ, হিয়ার মোলার, এই টেম্পোরারি মোলার ইজ দেয়ার। নাও 7 বছরে হোয়াট হ্যাপেন্স? সেন্ট্রাল ইনসাইজার রিপ্লেসেস অ্যান্ড সাকসিডস টেম্পোরারিটাকে সাকসিড করে পার্মানেন্ট সেন্ট্রাল ইনসাইজার আসছে। 8 বছরে কি হচ্ছে? ল্যাটারাল, ওটাকে উৎক্ষেদ করে আসছে। 9তে প্রি, 10এ টি, আর 11তে ক্যানাইন। 9তে কি হচ্ছে? 9তে মোলারটাকে সরিয়ে প্রি মোলার আসছে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মোলারটাকে সরিয়ে প্রি মোলার, আর এখানে মোলারটাকে সরিয়ে প্রি মোলার। আর আমার কিন্তু 6 বছরে এখানে একটা দাঁত ছিল, রাইট? তো 6 থেকে 11 আমার মুখে কটা দাঁত, মানে যার 6 থেকে 11 বছর বয়সে কটা দাঁত থাকে মুখের মধ্যে? 24টা, ঠিক? দিস, আচ্ছা 24টা দাঁত আছে। আচ্ছা 6 থেকে 11 কটা, কী কী টাইপের দাঁত হচ্ছে? ধর 10 বছরে কী কী টাইপের দাঁত হচ্ছে? সে ঠিক আছে, উইচ টাইপ অফ টিথ, টেম্পোরারি না পার্মানেন্ট? দুটো টাইপ। 11 মানে এক্স্যাক্ট 11তে ধর কেউ 111-এ জন্ম হয়েছে, কেউ ওই ডেটেই ওই সময়তেই হবে না, থ্রু আউট 11 ওপর নিচ হতে পারে, অবভিয়াসলি নট অ্যাট সেম ডেট সেম টাইম। তো দ্যাট ইজ ওয়াই 6 to 11 years are called as period of mixed dentition. They will have 24 teeth, both permanent and temporary. ঠিক আছে? এর মধ্যে কিন্তু অনেক এমসিকিউ পরীক্ষায় আসে, ডিফারেন্ট টাইপের ডিফারেন্ট পরীক্ষায় এমসিকিউ আসবে। না অলসো এই টিথগুলো যেগুলো সাকসিড করলো, দে আর কল্ড অ্যাজ সাকসেশনাল টিথস। ওকে, এরপর M1 তো বেরিয়েছিল, M2 কবে বেরোচ্ছে? 12 বছর, 18 বছরে M3। তাহলে দাঁত দেখে আমরা কত এজ অবধি বলতে পারবো? 18। ক্লিয়ার হলো? ওকে, নাও গিভ মি এক্সাম্পল অফ সুপার অ্যাডেড টিথস। Molars. What molars? Permanent 1, 2, 3. ठीक. अच्छा. All temporary teeth are smaller to their permanent teeth. मतलब at the same position. Is it correct? কোন দাঁতটা টেম্পোরারিতে বড় ছিল? এক্স্যাক্টলি, কেন টেম্পোরারি মোলার কাকে রিপ্লেস করছে? আর হু ইজ সাকসেডিং? প্রি মোলার, ঠিক আছে না? আচ্ছা, সো এইটা ক্লিয়ার হলো? ওকে, ভুলবি না? ভেরি গুড। এটা যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে তোদের 2-3টে ক্লাস হয়ে গেল, মানে 2-3টে ক্লাস হয়ে গেল, মানে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফরেন্সিক রেসপেক্ট। আক্কেল ইজ ডিফারেন্ট, ওকে, উইজডম টু। তো এজ, আচ্ছা তোমাদের এজ কি? 20 years। আচ্ছা ঠিক আছে, যখন আমরা একটু আগে এগোতেই পারি। ওকে, সো নাও দাঁত তো আমরা দেখলাম, এবার দাঁতও লিখতে হবে। দেখে যেরকম আমি তোমাদের বলেছিলাম ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেখা শিখিয়েছি, রেকর্ড কী করে রাখতে হয় সেটা শেখাইনি, সেটা পরে শেখাবে, এখন শেখালে পরে কী করবো, পরে বলবো, ঠিক আছে? কিন্তু দাঁতটা লিখতে হবে। আচ্ছা দাঁত যখন দেখবে, আচ্ছা জাস্ট ফর চেক ইচ আদার্স টুথ, আর যে দেখবে না দেখো আর লেখো, জাস্ট দেখ কি ফিমেলস ইউ চেক ইয়োর্স, কে দেখাবি দেখা।
মানে ম্যাক্সিমাম এজ, সরি ম্যাক্সিমাম এজ কত হতে পারে? অ্যাবাভ 18। এগ্রি? তাহলে তোর এজ যদি তোমাদের এজ ডিটারমাইন করতে গেলে আমাকে সামথিং এলস ডিটারমাইন করতে হবে, দ্যাট উই ক্যান বেটার ফাইন্ড ইন সামওয়্যার এলস, টেলভিসে এক্সেলসে করে। 18-এর নিচে হলে আমি বলতে পারতাম 18 থেকে 25 আপার লিমিট, 18 থেকে 25, ওকে? আমি তো লোয়ার লিমিটটা বলছি, দ্যাট ইজ দ্য লোয়ার। বই পড়লে 18 থেকে 25 হয়, বাইরেই চার্ট আছে, দেখে নিতে পারিস। 18 থেকে 25 বা 22 অবধি তুই পেতে পারিস। নাও একটা ছোট্ট নিউমোনিক, কিন্তু আমার মতে হয় এটাই বেস্ট। মামা ইজ ইন পেন, পাপা ক্যান মেক মেডিসিন, বাট আমার মনে হয় এটাই বেস্ট, ছবিটাই বেস্ট। হাউএভার ইউ ক্যান রিমেম্বার। আচ্ছা, এবার আমাকে বলো, হাউ উইল ইউ রাইট ইট? যেটা দেখলে ওরকম দেখে, সো ইউ ক্যান রাইট 8 8 8 8, কিন্তু এবার যেটার ক্ষেত্রে মিসিং সেটা কি করে লিখবি? 7 + 1 নেই, 7 লিখে দিবি। আচ্ছা, কোনটা মিসিং? এবার ক্ষেত্রে ডেন্টিস্ট, নাও ইউ আর ডেন্টিস্ট, তুমি লিখলে হাত, এবার ও করতে হবে ইয়ে কি বলে ওটাকে, ফিলিং। একটাই ফিলিং করতে গিয়ে অন্যটাই ফিলিং করে দিল। ইট শুড বি মেডিকেল নেগলিজেন্স, বাট ভেরি কমন, ভেরি ভেরি কমন। একটাই খোদাই করতে গিয়ে অন্যটাই খোদাই করতে, অ্যাট দি এন্ড ইউ হ্যাভ টু দাঁতস উইথ খোদাই, ওয়ান ন্যাচারালি, ওয়ান নোজোকমিয়ালি। তো হাউ উইল রাইট দ্যাট? সো দেয়ার আর মাল্টিপল ওয়েজ টু রাইট, এটাকে আমরা বলি ডেন্টাল চার্টিং, ঠিক আছে না? তো এটা আমরা পরে এটা লাস্টের দিকেই পড়বো, তো মেবি টুডে মেবি নেক্সট ক্লাস। আচ্ছা, এবার আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স বলি। আচ্ছা, ওটার আগে, হোয়াট এলস উইল ইউ রাইট? দাঁতটা দেখলি, কি কি দেখলি? হিজ টিথ, ইউ হ্যাভ সিন, হোয়াট হ্যাভ ইউ সিন? হিজ টিথ, ভালো, একদম হেলদি, ঠিক। ওর ক্যাভিটিটা কে বলবে? ক্যাভিটি আছে মানে ওরাল হাইজিন গড়বড় হয়, মানে পয়েন্ট টু বি রিটেন। এখন ও চিকেন খেয়ে এসছে, চিকেন ছিল তো, আচ্ছা ভালো করে দেখলে 2-3টে চিকেনের তেল পাওয়া যাবে, হ্যাঁ কি না? मेरे में तो है, मुझे फील हो रहा है, तो तुम्हारे में भी होगा। So that can also be an important thing while finding an evidence, ঠিক না? এটা তুমি লিখতে পারো, নাও লিখতে এক্সট্রা এভিডেন্স, বাট হোয়াট উইল ইউ রাইট ইজ, এবার ধর কেউ তোরা পান, বিড়ি, গুটকা, সিগারেট খাও, ওকে ঠিক আছে, সো ইউ শুড নট, ইউ শুড কুইট, বাট যারা খায় তাদের দাঁতে কিন্তু স্টেন হয়, ঠিক? আচ্ছা, যে কোনো জিনিস ক্ষয় হয়, যে কোনো জিনিস ক্ষয় হয়, ইজ উইথ রেসপেক্ট টু টুথ উই কল ইজ অ্যাট্রিশন, নর্মাল ডিকে, ডিকেও বলতে পারিস, অ্যাট্রিশনও বলতে পারিস। অ্যাট্রিশন এটা, ইট ইজ আ ডিফারেন্ট মিনিং। ডিকে যদি বলি তাহলে সেটাকেও আমাদের লিখতে হবে, ওকে? দ্য ডিগ্রি অফ অ্যাট্রিশন। যারা অবভিয়াসলি পান, বিড়ি, গুটখা, সিগারেট খায়, সবকটা খায়, তারাই বেশি হবে। কিছু কিছু জলের জন্য হয়, খাবারের জন্য হয়, বাট হ্যাপেন্স। তো সেটা তোমাকে পয়েন্ট আউট করতে হবে, বিকজ ইট ইজ এন আইডেন্টিফিকেশন। তুমি বললে দাঁত একদম ফার্স্ট ক্লাস চকচক করছে, জাজ স্যার ওখানে মুখ খুলে দেখলো পুরো পানের পিক ভরে লাল হয়ে আছে, বলে ইয়ে ও বান্দা নেই, হি ক্যান সে ইউ ডিড নট চেক, হ্যাঁ না? সো ইউ হ্যাভ টু চেক অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু রাইট। অ্যান্ড অলসো, আচ্ছা, দাঁতের মাঝখান দিয়ে ফুটো দিয়ে কেউ জল বের করে, জানিস? কেউ বের করে, অনেকে বের করে না, অনেকে। দ্যাট ওয়াই, কার বের হয়, কার বের হয় না? যাদের গ্যাপটাকে বলে স্পেসিং, ওকে? সো স্পেসিংটাও আমরা মেনশন করতে হয়, ওকে? সো আমরা কী কী মেনশন করবো? নাম্বার অফ টিথ, কী কী? নাম্বার অফ টিথ, টাইপ অফ টিথ, বিফোর গিভিং রেজাল্ট আমাদেরকে এটা আমরা দেখছি, নাম্বার অফ টিথ, টাইপ অফ টিথ, ডিগ্রি অফ ডিকে বা অ্যাট্রিশন, ডিগ্রি অফ স্পেসিং, মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার, ঠিক আছে না? এইসব দেখে এইটা পুরোটা নিয়ে উই উইল গিভ আ রিপোর্ট। ধরো 32 পার্মানেন্ট টিথ টোটাল, মানে তুমি লিখলে, চারটা লিখলে, তারপর টোটাল নাম্বার অফ টুথ 32, অল পার্মানেন্ট, মডারেট ডিগ্রি অফ অ্যাট্রিশন অ্যান্ড ডিকে, মডারেট ডিগ্রি অফ স্পেসিং, 1। এবার আর একটা তুমি এইটার সঙ্গে আরও ব্লা ব্লা কনক্লুড করে বললে, সো আই গেস দ্য এজ ইজ, নট গেস, হ্যাঁ, অ্যাকর্ডিং টু মি দ্য এজ ইজ ফ্রম দিস টু দিস। তো এরকমভাবে আমরা লিখবো। কটা বাজে? হ্যাঁ, 3?
250 হয়নি, ওকে ফাইন। সো আচ্ছা, যেটা বলতে গেছিলাম, তো ইন পোস্টমর্টম কেসেস ওয়েন শুড ইউ সি টিথ? এটা তো জীবিত ক্ষেত্রে আমি এত বললাম। মৃত মানুষ পোস্টমর্টমের ক্ষেত্রে আমরা এটা পরের ক্লাসে ডিসকাস করবো। আগেরও তোদের গ্রুপের বাই তাহলে এটা হয়ে যায় ডিসপ্যারিটি, কেন পুরোটা আমি এখন 5 মিনিট শেষ করতে পারবো নাও। পোস্টমর্টম ক্ষেত্রে কখন আমাকে দাঁত দেখা উচিত? ওয়েন গলায় দাঁত আটকে গেছে, আচ্ছা দাদা তোর কিসে আছে, আচ্ছা 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 ঠিক আছে, সেটা গলা অব্দি যেতে গেলে তোমাকে চিটতে হবে, সেটা তো আসছি। ভেরি গুড, গলায় দাঁত আটকে গেছে, দাঁতটা আটকানোর আগে লুজ, আচ্ছা ওকে ফাইন ফাইন ফাইন, লেট মি তাহলে দাঁতটা আমি এমনি জীবিত, এমনি বডি পড়ে গেছে, দাঁতটা দেখে আমি 25 বছর অবধি বলতে পারছি, দাঁত কাউন্ট করে। তো আমাকে কোর্টে ডিফেন্স জিজ্ঞেস করেন, ডাক্তারবাবু আপনি কি দাঁত দেখেছেন? আমি বললাম কেন দেখবো, ঠিক আছে, দিস হ্যাপেন রিয়েলি। তাই কী বলবো, দাঁত কেন দেখবো ভাই, ভাই শুড ইউ ওয়ান্ট মি টু চেক? না আপনি কি দেখেছেন? আপনি কেন দেখতেছেন? বললাম হ্যাঁ দেখেছি। আচ্ছা দেখেছেন তো কী পরীক্ষায় দেখেছেন? আপনি কি কোনো অত্যাধুনিক দাঁতের টেকনিক দিয়ে দাঁত দেখেছেন? ভাই বাজি আস্কিং মি দিস থিংস, ওনার কোশ্চেন করাটা কি জায়েজ? हाँ ये सर नो, व्हाट डू थिंक? यस भाई, ये सर नो तो बोल दिया, आप क्यों बताओ भाई? दांत কেন দেখবো, ভেরি গুড পয়েন্ট, है कि नहीं है? देखो देखो বই পড়ে যত ঠিক মাথা থেকে আসতে হবে, यू हैव टू रीच टू अ कंक्लूजन, लॉजिकल कंक्लूजन, ऐसा नहीं कि हम लोग जुत लॉजिकल। তো সুইসাইড করেছে লোকটা, ওরা আমি দাঁত দেখে করবোটা কি? যখন আমি জানি 25 বছরের বয়স অবধি দাঁত সব গজিয়ে যাচ্ছে, তাহলে কি 25 বছরের নিজের যুবকের বা যুবতীর দাঁত দেখা কোনো কাজ আছে? হ্যাঁ মানে ওইটা না, আমি এভিডেন্সের জন্য বলছি না, সে তো ওই ক্ষেত্রে পয়জন হতে পারে, কেউ যদি সুইসাইড মরেগা, সব খাকে মরেগা, আর পয়জন খেলে যাবে তো এখান দিয়ে, যদি খায় ইনটেক করে, হ্যাঁ না, যদি কিছু শোকে এখান দিয়ে যাবে, দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ইস্যু। আমি দাঁত কাউন্টিং, দাঁত মানে যেটা আমরা করলাম এতক্ষণ কাউন্টিংয়ের কথা বলছি, শুডাই? যদি আমি জানি পেশেন্টটা কে, পেশেন্ট ইজ এক্স, পেশেন্টের বাড়ির লোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, শুডাই? যদি না হয় তাহলে কোন ক্ষেত্রে করা উচিত? unknown dead bodies, unknown dead bodies, there are at least 12 to 15% dead bodies হাই ফ্রিকোয়েন্সি আছে, রোড পাওয়া গেল, ভেগাবন্ড মারা গেল, নট ভেগাবন্ড মেরে ফেলে চলে গেল, অনেক কেস হয়। বর্ধমানে থাকতে বোলপুরেরই একটা রাস্তায় পাওয়া গেছিলো একজন 38 বছরের লোক, অনেক কাল আগে, আননোন, সে অনেক পুলিশ টুলিশ এসেছিলো বর্ধমানে, হোয়াট হ্যাপেন আই ডোন্ট রিমেম্বার, বাট সামথিং লাইক দ্যাট, কেসটা বা স্ট্রিক্ট। খ্যার, তো এই ক্ষেত্রে পকেটে আমার জানাও নেই, তো আননোন ডেড বডির ক্ষেত্রে ইট ইজ আ মাস্ট দাঁত দেখা। দাঁত দেখা মানে সব কিছু দেখা, এভিডেন্স তুমি দেখছোই, বেটার কালেক্ট আ স্যাম্পেল। আমি তো বলবো কালেক্ট আ স্যাম্পেল, ইনফ্যাক্ট আই উইল সে ডু ইন এভরি কেস, মেক ইট আ রুটিন হ্যাবিট। কেন? কেন দেয়ার আর ফলস ক্লেম অলসো, ফলস ক্লেমও হতে পারে, ক্লেম করে টাকাও নিতে পারে লোক, সাপে কেটেছে, আসলে লোকটা নয়, সাপে কেটে 1 না 2 লাখ টাকা পাওয়া যায়, মুআবজা, ওটা নিয়ে ব্যাস গল্প শেষ, দেখা গেল আসল লোক সে ঘুরছে এদিক ওদিক, দিস হ্যাজ হ্যাপেন্ড। তো ওই জন্যে আইডেন্টিফিকেশন, ট্যাটু মার্কস, টিথ, হ্যাঁ টিথের সঙ্গে প্রবলেম এই রাইগার মোটরসে থাকলে তুমি টিথ খুলতে পারবে না। তো দাঁত যে ঢুকেছে ওটার জন্য কিন্তু তোমাকে ক্যাভিটি কেটে, মানে এখানে এরকম না, উপর দিয়ে আই শেপ ইনসিশন করে যখন আমরা ডাইসেকশন করি বা মডিফাইড বাই, তখন খুলে ভিতরে দেখা যায়, তো ওটা আমরা অ্যাসফিক্সিয়া, দ্যাট উইল বি অ্যাসফিক্সিয়া ফরেন বডি, ইন কেস দাঁত থেকে নিজের ছিল না অন্য কারোর ছিল, নিজেরই ছিল। সো দাঁতের জায়গায় যেটা কমন পি, কড়াইশুটি, ইনফ্যাক্ট যদি ধর তোরা যদি কোনোদিনও বর্ধমানে যাস, তো বর্ধমানে একটা মডেল আছে, মডেলের মধ্যে একটা পি আছে, পিটা একদম শ্বাসনালীর ওখানে আটকে আছে,
আমাদের বলে একটা মডেল আছে, দেখতে হবে। তো অ্যাসফিক্সিয়া ফরেন পার্টিকেল, ও যেটা বললো দাঁত, দ্যাট ইজ আ ফরেন পার্টিকেল উইচ চোক রিজাল্টেড ইন্টু, চোখ মানে অক্লুডেড, রিজাল্টিং ইন্টু অ্যাসফিক্সিয়া, ঠিক আছে। কিন্তু যেটা আমি বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে দাঁতের ডেন্টাল চার্টিং। আমার মতে আফটার দ্যাট ইউ শুড একটা দেখতে বেশি অবস্থা নেই, মুখ খুলে দেখো, পয়জন হোক অ্যাসিড হোক যদি ইনটেক করে দেয়ার উইল বি সামথিং ইন দ্য টিথ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোরসিভের ক্ষেত্রে পুরো একদম চকচক করবে দাঁতটা যদি ইনটেক নেয় পয়জনের। আর যদি অন্য টাইপের পয়জন থাকে তো মেবি ইউ ক্যান ফাইন্ড ট্রেসেস ইন টিথ, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ বাই টিথ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। 25 বছরের পরেও আমরা দেখতে পারবো, কিন্তু তার জন্য আমাদের অন্য অনেক কিছু করতে হবে, তো সেটা আমরা পরবর্তীকালে করবো। হঠাৎ হয়েছে, ঠিক আছে। लेवल पहुंच गया और कंटिन्यू अप टू यू। नेक्स्ट क्लासे আসো তাহলে, ওকে। নেক্সট ক্লাসে কিন্তু আমরা আবার ডিসকাস করবো এটা। ইনফ্যাক্ট ইউ উইল সি, যদি আরও লোকজনকে নিয়ে আসতে পারো, বিকজ ইউ উইল সি ইচ আদার টিথ অ্যান্ড ইউ উইল সি হাউ টু রাইট ইট অ্যান্ড হাউ টু আদার থিংস। ম্যান্ডিবেল তো হয়ে গেছে, তাহলে এবার ম্যান্ডিবেল, এবার ধরো ম্যান্ডিবেল একটা পাওয়া গেল, ম্যান্ডিবেল একটা পাওয়া যায়। বিফোর আই লিভ ইউ আই উইল গিভ এ ইন্টারেস্টিং স্টোরি, কোনো চাপের ব্যাপারটা স্টোরি। একটা ফেমাস কেস, আই থিঙ্ক ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেমাস কেস, সাম ফিমেল, নাম মনে পড়ছে না, বাট ভেরি ফেমাস কেস। ফিমেল ইন আই থিঙ্ক ইউএস টেনেসি, একজন ধরো ওরা লিভ ইন করতো, দে হ্যাড আ কিড। দ্য ফিমেল পার্টনার ওয়াজ ভেরি, হাউ টু সে, ডমিনেন্ট, ঘরের ঝামেলা থাকতো, দে হ্যাড আ কিড। তো মেল ভাবতো যে অনেক হয়েছে, এনাফ ইজ এনাফ। সো হোয়াট হি ডিড, হি বার্নড দ্য এন্টায়ার হাউস। আচ্ছা, ফায়ার ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কী বলবো, ওয়েপন। প্রথমে হি শট দ্য ওমেন অ্যান্ড ইন অর্ডার টু ডিস্ট্রয় দ্য এভিডেন্স, ও করলো কি, ঘরটাকে আগুনে জ্বালালো, ওকে। দ্য এন্টায়ার ঘর বার্ন। আচ্ছা, ওখানে কিন্তু আমাদের সিমেন্টের ঘর থেকে উডেন ঘরই বেশি হয়। আচ্ছা, 1994 আই গেস, নামটা মাথায় আসে না, 1994 এম দিয়ে নাম। তো যাই হোক, ঘরের সঙ্গে মহিলাও মরলেন। খালি জ্বালাননি, মানে যে ক্রিমিনাল, হি অনলি ডিড নট বার্ন, ও বার্নের সঙ্গে হি ওয়াজ সিটিং বিহাইন্ড, মানে বাসে বসে হাড়গুলোকেও 2 দিন ধরে পুড়িয়েছে, আর যেটা পুড়েছে সেটাকে ও থেতলো করেছে, so that no evidence could be found. And then he did what? একটা জারের মধ্যে প্যাক করেছে, অ্যান্ড কিছু ভাসিয়েছে, কিছু জারে প্যাক করেছে। সেই জারটাকে একটা, ওটাকে কী করতে হতো সেটা আমি জানি না, বাট কি হোয়াট ই ডিড, তো কারোর একটা বাড়ির পাশে রেখে এসেছে, আর সেটা হয়তো কমন ছিল ওখানকার, জার না অ্যাকচুয়ালি টিন, ড্রাম। তো নাও করে টোরে স্মার্টলি পুলিশকে 2 সপ্তাহ পর বলেছে মাই গার্লফ্রেন্ড মিসিং, মানে মাই পার্টনার মিসিং, কান্নাকাটি করেছে। তা পুলিশ এই ক্ষেত্রে সাসপেক্ট ওই হওয়া উচিত ফার্স্ট, তো সাসপেক্ট ধরেছে পুলিশ, তো বলছে এটাকেই ধরি, এটাকেই আমরা রুল আউট করি। তো বলছে চলো তোমার, আমি খুব শর্টে বলছি, ভেরি ইন্টারেস্টিং কেস। তো কী বলে ওটাকে, পুলিশ ধরেছে, চলো একে রুল আউট করা যাক, দেন উই উইল প্রসিড টু সামথিং এলস। তো ওকে বলো তুমি লাই ডিটেকশন টেস্ট করো। আচ্ছা, ইউ মাস্ট রিমেম্বার, তোমরা যা বইতে পড়বে, প্র্যাকটিক্যাল ইজ নট দ্যাট ইজি, ঠিক আছে। ওয়াই নট ইজি? আচ্ছা, এটা ভারত, ওটা আমেরিকা, দে হ্যাভ প্রিন্টেড মানি, ডলার্স, দে প্রিন্ট দেমসেলস, উই হ্যাভ টু লিটারালি বাই ডলার্স, হ্যাঁ। সো দে ডোন্ট হ্যাভ প্রবলেম উইথ মানি, উই হ্যাভ। ওই জন্যে যেটা আমাদের বলা হয় গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট, ইট ইজ নট ইজিলি রেডিলি অ্যাভেলেবল। ক্যান্সারের ক্ষেত্রে পেট স্ক্যান ইজ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড। এখন অন্য কিছু আছে, আমাদের সময় অ্যাটলিস্ট তাই ছিল, কিন্তু তখন একটাও পেট স্ক্যান ছিল না। একটা পেট স্ক্যান ছিল তোর কলকাতায়, গোটা কলকাতায়। এখন তো অনেক ক্যান্সার হসপিটাল রয়েছে। তো যেটা আমি বলতে চাইছি যে ডিএনএ বললি, ইট ইজ নট, ডিএনএ শব্দটা ছোট, করাটা কঠিন, বিকজ ইট টেক্স মানি। আর প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট, কত ডিস্ট্রিক্ট আছে আমাদের পশ্চিমবাংলায়, সব ডিস্ট্রিক্ট থেকে যদি একটা ওই আমাদের আরজি করের পাশে এফএসএল ল্যাবে দিয়ে ডিএনএ হয়, তাহলে কী করবে, কার ডিএনএ বার করবে, হ্যাঁ না।
ওখানে আমার সুভাষচন্দ্র বসুরও ডিএ জমা করা হয়েছিল, তো সেটা নিয়ে আমার ঝামেলা হয়েছে, সে যাই হোক সেটা অন্য গল্প। তো কামিং টু দিস কেস, এখন একে আচ্ছা তেমনি এই যে বললো লাই ডিটেক্টর টেস্ট, সো লাই ডিটেক্টর টেস্ট করতে দেওয়া তুমি পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতবর্ষে তোমাকে এত পারমিশন নিতে হবে, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। আজমল কাসাবেরই কত পরে হলো ঝামেলা, রাইট? সো ইট ইজ নট দ্যাট ইজি, কিন্তু ওদের দেশে একটু সিস্টেমটা অন্য। মাল্টিপল থিংস, ফাইন্যান্সিয়াল প্লাস ট্রেনিং। ফাইন্যান্স অতটা বলবো না, কারণ হচ্ছে আমাদের যে টিভি, আমি যখন জিডিএমও ছিলাম বা আমি যখন পুরুলিয়া জিডিএমও ছিলাম, তখন আমাদেরকে টিভি সিবি নেট মেশিন, যেটা ভারতে আমরা তোদের কী বলে ওটাকে পিএসএম, প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিন, এই ডিপার্টমেন্ট হর্ষবর্ধন আছে যে বিজেপির এমপি, এখন বোধহয় রিটায়ার করেছে, হি ওয়াজ পিএসএম গাই দিল্লিতে, হি হ্যাড ডান এক্সক্লুসিভ ওয়ার্ক ইন দিস থিং টিভি। তো এইটা কিন্তু ভারতেই বানানো আর ভেরি এক্সপেন্সিভ, দ্যাট সিবি নেট ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ, এক একটা কার্ট্রিজের দাম লাগে খুব বেশি। আর এইটা ভারত সরকার তখন, এটা প্রোগ্রাম ভারতের একটা খুব সাকসেসফুল প্রোগ্রাম আমাদের ইন্ডিয়ান হেলথ দিয়ে একটা। তো ওই জন্য পয়সা ইজ নট দ্য ইস্যু অনলি, পয়সা আছে, রেড টেপ আছে, অনেক ঝামেলা। কনসার্ন ফরেন্সিক কতটাকে এখন আস্তে আস্তে হচ্ছে, একটাই ফরেন্সিক ইউনিভার্সিটি গুজরাট, আস্তে আস্তে হবে হয়তো। সো ওয়ান্স দিস হ্যাপেন্স তখন হয়তো আরও বাড়বে। তো কামিং ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট, তো অ্যাকিউজকে বললো লাই ডিটেকশন টেস্ট আপনি করুন, তো অ্যাকিউজ বললো না করবো না, তাহলে আলটিমেটলি ও রাজি হল। বাট ইন্টারেস্টিংলি হি পাসড ইন দ্যাট লাই ডিটেকশন টেস্ট। বাট যেটা হয়, যেটা চোরেরা কী ভুল করে, যেটা ভয় পায়, এই চোরিটা করলাম ধরা পড়ব। সো হি গেভ দ্যাট লাই ডিটেকশন টেস্ট, হি থট এবার আমায় ধরবে। তো হি ওয়েন্ট, ইনস্টেড অফ গোয়িং হোম হি ওয়েন্ট টু আ বার, ড্র্যাঙ্ক উইথ হিজ ফ্রেন্ড, ওই অ্যালকোহল ইট, সত্যিটা আউট। ওই বন্ধুকে আস্তে আস্তে বলে দিয়েছে আই কিল্ড মাই, এত মানে উইথ মোর বিএসি ব্লাড অ্যালকোহল লেভেল, তার ট্রুথ কেম আউট। ঠিক আছে, ওটা ট্রুথ সেরামের মতো কাজ করেছে। তো বন্ধু ওকে পুলিশকে ইনফর্ম করেছে। সো নাও পুলিশ হ্যাজ আ মিসিং ফিমেল, police has a missing female, police has a suspect who has so called কি বলে ওটাকে agreed to his crime but under influence, not in court, it might not be admissible, and আরেকটা লোক যে নাকি বলেছে ওকে সামনে অ্যাডমিশন করেছে। তাহলে পুলিশের কি দরকার এবার সলভ করার জন্য? একটু বুদ্ধির করে এভিডেন্সটা কি? হ্যাঁ, বডিটা দরকার, তো লোকটা মরেছে, যে লোকটা মরেছে সেকে বডি দরকার। কিন্তু পুলিশ স্টোরিটা জানে, ঘরটা জ্বালিয়েছে, পুলিশ ঘরে গেছে। এবার আমরা ফরেন্সিকে চলে আসছি, যেটা আমাদের আজকের টপিক। ঘরে গিয়ে কি করেছিল, লোকটা জ্বালিয়েছিল বডিটাকে, জ্বালিয়ে বোনগুলোকে 2 দিন ধরে বসেছে জ্বালিয়ে ওটাকে ভেঙেছে, আবার জ্বালিয়েছে, যদি এভিডেন্স না থাকে। ইনফ্যাক্ট এরকম একটা কেস বোধ হয় দিল্লিতে রিসেন্টলি হয়েছে না, ইয়েতে, যাই হোক নেভার মাইন্ড, ওগুলো পরে আসবে আর ফিল্টার হয়। এই কেসে পুলিশ বোনের টুকরো পেয়েছে, আই থিঙ্ক কয়েক গ্রাম মাত্র বোন পেয়েছে। হেয়ারপিন আছে না, হেয়ারপিন, তো 3টে হেয়ারপিন সমান ওয়েটের বোন পেয়েছে, মানে বোন ডাস্ট আর কিছু বনি ফ্র্যাগমেন্টস। এবার পুলিশ তো গল্পটা শুনেছে, দ্যাট গল্প মাইট বি রং। তাহলে পুলিশকে তাহলে বোনটাকে নিয়ে কী প্রমাণ করতে হবে? তোর একদিন বোন পড়েছিস, ইউজ দ্যাট নলেজ অ্যান্ড টেল মি, এই বোনটা থেকে ফার্স্ট হোয়াট দে নিড টু ডিসাইড, पहले ही मेल ना फीमेल में उतर जाएंगे। एग्जैक्टली, बोन है, ह्यूमन है कि क्या है बताओ। আমার ফরেন্সিকের পরীক্ষায় আমাকে একটা আমার ডিপার্টমেন্টেরই করতে গিয়ে একটা কি একটা বোন নিয়ে নামিয়ে দিয়েছিল। আমি পরীক্ষা হচ্ছে, এইটা কি তোকে দেখিনি, এটা আমার অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডিড আ ভেরি ব্যাড জোক অন মি অন দ্য ডে অফ এক্সামিনেশন। তো যাই হোক, ইজ এ গুড ফ্রেন্ড, যাই হোক সে অন্য ব্যাপার। তো ফার্স্ট মেল না ফিমেল, তো সামহাউ হি ডিড হোয়াট উই শুড ডু। টেস্টের নাম কি? প্রেসিপিটিন টেস্ট ফর অ্যাকাডেমিক পারপাস, বাট হি ডিড ইট বাই অ্যানাটমি। ওই বোনের ফ্র্যাগমেন্টের সঙ্গে, মানে ওই বোনের ইয়ের সঙ্গে একটা ফ্র্যাগমেন্ট পাওয়া গেছিলো, সেটা নাকি একটা পার্ট অফ বোন, তো সেটা নাকি এন্টায়ারলি তোর হিউম্যান বোনের মতোই দেখতে। আই হ্যাভ নট স্টাডিড দ্যাট ইন ডেপথ, তো ওরকম ওরা বলছে। এরপর
সো নাও বোনটা একটা হিউম্যান। এবার বোনটা ওর কিনা তার জন্য কী করা উচিত? ডিএনএ টেস্ট। ডিএনএটা পাবে করতে বাচ্চার ওরকে বলেছে যদি হয়, আর এদিকে সে ভায়োলেন্ট লোক, সে একাই থাকে বাচ্চাটাকে নিয়ে, ওর দিকে নেই। এটা ভারত নয়, ওয়েস্ট ইজ নট ভারত। আই হ্যাভ বিন ইন ওয়েস্ট ইজ নট ভারত। সো ডোন্ট, ওটা খালি দেখায়, ওটা নয়। সো জাস্ট ইউ ক্যান স্টাডি, গো থ্রু কী হচ্ছে আমেরিকায় দেখতে পাবি। ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট। হ্যাঁ, নেভার মাইন্ড, বাবা মা কো পাতা নেই কন বাবা মা। ঠিক আছে, জবি। নাও কামিং ব্যাক টু দিস পয়েন্ট, পুলিশ তার মধ্যে থেকে, আচ্ছা এই ডিজাস্টার বা এই জ্বালানোর মধ্যে কোনটা থেকে যাওয়ার কথা? দাঁত। ওয়াই? দাঁত ইজ স্ট্রং। কিন্তু ও তো ভেঙেছে, বাট স্টিল হি ফাউন্ড 3টে ফ্র্যাগমেন্ট অফ টিথ। মানে এটা অন্য লেভেল। আমাদের হয়তো একটু চাপ হতো, একটু বেশি চাপ হতো আমাদের এটাকে বের করতে, কিন্তু 3টে ফ্র্যাগমেন্ট অফ টিথ পাওয়া গেছে। সেই টিথের ফ্র্যাগমেন্টকে ওরা স্পেকট্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন করে দেখেছে যে ওদের যে টুথ ফিলিং সেটা এই মেয়েটার সঙ্গে ম্যাচ করে। সো দিস ইজ হাউ দে আইডেন্টিফাইড শি ইজ দ্য পার্সন হু ডাইড। দিস ইজ দ্য রোল অফ ফরেন্সিক ওডোন্টোলজি। এরকমভাবে দ্যাট মার্ডার কেস হ্যাজ বিন সলভড উইথ দ্য হেল্প অফ ফরেন্সিক ওডোন্টোলজি। ওই টুথের তোর টুথ ক্যাভিটি দিয়ে তারপর ডেন্টাল চার্ট, যেটা ডেন্টিস্টের কাছে রেডিলি অ্যাভেলেবেল ছিল, বেসিক্যালি ওটা দিয়ে ওরা বুঝতে পেরেছে 3টে দাঁতই ওরা টুথের ওরা ক্যাভিটি ফিল আপ করেছে, মানে সবকটা দাঁতেরই ওরা ট্রিটমেন্ট করেছিল। তো তার একটা এক্সট্রা ছিল, তো সেটার সঙ্গে মিক্স ম্যাচ করে, ডেন্টাল চার্টের সঙ্গে মিক্স ম্যাচ করে দে হ্যাভ রিয়েলাইজড যে দিস ইজ দ্য পার্সন। তারপর করে ওকে ধরেছে। দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ফরেন্সিক